understand Nduru tunatoka wapi. I think this one is not enough, si ndio? Wacha tupe makofi, wacha tu break protocol. Kamila, ai. Nimeona kwa nini ulikuwa umenipana. Asante. I don't know kama mtafsiri ukalimani hapo sioni. Hapo karibu, tutaharibu. Hapo imekataa. But I think Kamila anajaribu kutuambia hivi. Kuna msichana unajua ambaye amegandamizwa. Kuna msichana ambaye unajua akitaka hata kwenda interview lazima ajue mtu na mjue tena venye haifai, si ndio? Kabisa. So wewe kama mwanamke stand for your rights. Hakuna haja ya you don't need to go kutafuta kazi in the ways that are not legal, si ndio? Yes, if you are qualified, period. Uko ngapi? Uko tu sawa. Alright? Uko tu sawa. Alright. Hapo kama tea break hapo tea break kama kuna kapicha ulipiga hivi, kumbuka you can use our hashtags. Tuko na #IWD2023, tuko na #EmbraceEquity na tuko na #DigitAll. Hapo sawa. Alright. Alafu kuna watu wametoka New York na Kakitu. Kakitu hapana wewe ndio ukapoa. Ukisema Kakitu mimi ni Mkenya, I think I will follow them. Don't say Kakitu. They'll come with something. Presentation. Kabisa. So I think it's about time to introduce Madam Mary and the team. Mmekaribishwa sana. Makofi as they stand up. Makofi wamepitia badili wakabadilishwa. Sura zimebadilika. Badili. Mimi naona hivyo venye tunapitia pale kwa tent ya badili. Ni kama tukipatana next time utanijua. Ni mimi. This is not me. Kwa hivi. Karibu. Tuwapigie makofi tena. Makofi. Makofi ni bure. Alright. Karibuni sana. Tengeneza hizo ratings za hiyo kamera. Akina mama oye! Asa oye! Asanteni sana. Nashangamuka kwa vile naona akina mama, akina wazee. Leo tutajenga jamii. Si hivyo? Jamii itajengeka. Tukisikizana na hii wazee wenye wanafunjaga ndovu mneno. Kenya tena mbele! Oye! Tutawatumisha na wimbo moja ya kikwetu. Wasichana wangu unaona wanang'ara. Kwa Wamasai wanafanya ndoa ya mapema. Ningebakisha moja hapa. Haya. Ina hiyo.
Hapo sasa. Oh, thank you so much. Asanteni sana sana sana. Hiyo at least imetutoa kwa DJ. Kuna zile DJ alikuwa ametuchezea kama yakapita. Hayapiti, itabidi utie bidii. Tuko hapa baba. Tuko hapa. Unatia bidii ndio yapite, si ndio? Thank you so much. Na kama umeng'ang'ana kufanya hivi shule kwa umma, basi iko pale chini. If you are not experienced, do not do that. Don't try at home. Thank you so much. Asanteni sana. Makofi tena. Alright. Tutachukua muda huu kumkaribisha mgeni wetu wa heshima tafadhali. Huyu mgeni wetu wa heshima kwa majina anaitwa Mr. Jackson Obare. He is a very important person. Very. Kwa sababu yeye ndio regional manager. Yes. Si wa Kenya, si hapa tu si atuendelee wa Kenya. Regional manager for Eastern and Southern Africa for Forum C. Unajua Eastern and Southern tunaongelea wapi? Tuambie, wanajua Eastern and Southern. Wewe assume tu ni mbali. Eastern and Southern Africa. Huko kukubwa hivyo, huko kote. Yes. Hebu dakika moja, hebu imagine. Umeimagine ile
ni Yes. nini? Ni Yes, kubwa, yes, ni ni kubwa. kubwa. Alafu pia juzi tu Si kitambo. alipata award ya the most prominent CSR leader. Hapo sasa DJ. DJ ako right on cue. Hapo nirudia alafu fanya hiyo buo tena. Tena. He is the most prominent CSR leader. Na hatuongelei hapa Kenya. Alikuwa kwa the 12th edition of World CSR Day Congress held. Hebu sasa anza kuimagine mbali. Held in Mumbai. Unajua Mumbai? Unajua? Hata mimi sijui ujui. Hatujui Mumbai wote. wewe. Anyway, ladies and gentlemen, makofi ya kilo kimleta Mr. Jackson Obale. Happy International Women's Day. You have not eaten anything. Sijasikia kama mmekula kitu. Happy International Women's Day. But I want to hear from this. Happy International Women's Day. Okay, dominance is a female voices. Happy International Women's Day. I think they are eating something. Happy International Women's Day. Hawa ndio wamekula sana. Happy International Women's Day. I think wale walipewa chakula kidogo hawa ndio walipewa mingi. Happy International Women's Day, DJs and this section. Happy International Women's Day. Mtaongezewa portion. I'm happy to be here. You know, for behind every successful woman, there is a man. I'm reversing, isn't it? Given that we are champions who are also supporting women in their cause, first because I'm also a father, I have 2 daughters, and my wife, so they are 3. So in our house, we are a house of 5, 3 women, 2 men. My son tells me we are only 2 boys in this house. Okay, that aside, I want to welcome you to this World International Women's Day celebrations. We are holding here. I think it's a kind of a serene environment, and I want to thank my team, office, and our partners for finding time not to go to Hilton, it's no longer there, not to go to Serena, not to go to big hotels because it can be intimidating for some of us. Let's be out here, interact with nature, and today I'm happy the baboons have not come to chase us away. We were here last year and they didn't like it when we invaded their territory. When Chelimo stood and introduced the partners, you know, the amazing work they have done, she did not mention about the Forum team. So allow me to ask all our team members, led by Chelimo and Titus, to stand up so that we can also appreciate you and the support you've been giving to us this day. Yes, I know some are seated outside to ensure that people who come are registered and ensure that we have something to eat. So they are enabling us to ensure logistical and administrative support. So thank you so much, my team, for the support you know behind the scenes to ensure that this day is a success. Why are we having this day? The theme, embrace equity, teach the all, as Forum Civ, because we have embraced equity is by International Women's Day. Teach all is by the UN, and they came with a purpose. We need to ensure that we leave no one behind in this era of 21st century, because women have always been left behind because of structures, patriarchal structures that have
really made sure that women are not in the forefront. And the fight is not yet over. When Chedimo was saying that when she travels, she must be given permission by the husband. Can you imagine given permission to war with your child? Because the
the women are in labor at night, they have to be attended to. Na akaona 2019 akasema grow up atahitaji kuwa a traditional part attendant. And I think it's something to appreciate that with capacity development, with the support we give to grassroots women organizations, they are able to create sustainable changes in their community. So we shouldn't leave anyone behind, including people who come from marginalized areas. We have bigger fights on the economy. Women have been empowered to be in spaces where they are able to provide for their families and support others. And if you all know, if you empower a woman, you have empowered the whole community, isn't it? I've never heard anybody say that if you empower a man, you empower the whole community. Why? Because men are, including myself, you first think about yourself, isn't it? But you know, a woman can never think about herself even when she's having a workshop. They always say, I have a child home. Can I have something? Because they are really thinking about the family at large. So let's embrace everyone. Women from marginalized communities, women from affluent areas, everyone in the four corners of this country, to ensure that we push forward the agenda of ensuring equitable distribution, not only of resources, financial resources, but every resource, to ensure that women are not left behind because they bear the burden. Whether it is drought, now they are bearing the burden. I want to talk about droughts now. And I know you've been watching the TV or listening to radios, what's happening across this country. It's not fun. It's not fun. You see women trekking for long distances to look for water, and even now, the major rivers have dried up. Have you seen men walking to look for water? It is women. What I've been able to observe, I've seen the Maasai communities, they have also suffered looking for pasture for the animals. So these men are also leaving their homes, go far to ensure that the animals don't die. When they leave their women behind, who is taking care of those women? I want you to imagine the suffering that they are going through this particular time. And as we celebrate you women with this little milestone that we have made, we need also to recognize that there are those who are also struggling much more than us. And we need to remember them as we push forward for structural changes, whether at policy level, implementation of the 2/3 gender, which has been a mirage for many, and do our part to ensure that we contribute to a just and sustainable world where everyone has power to effect change. And that is the vision of Forum CIV. And when we do all this together, we create sustainable. Your day, and you could see I'm wearing almost a theme, isn't it? Almost. Just to be together and in solidarity, support all our women so that they can be able to succeed. Without you, there is no one. Thank you so much. Wow. Thank you so much. Asante sana, Mr. Obare. And of course, kwa sababu ya kuingia kwa team, makofi kwake. Ai jamani, alijaribu. Niko sure vile alitafuta hiyo shati wewe. Hata msijilete mchezo hapo, si ndio? Thank you so much and for your beautiful remarks. Sasa tunasonga vizuri. Sasa mimi CV yangu ikitoshana hivi mjue hata tutakuwa friends. We will not be friends if my CV becomes fat like that. Kiburi. What is kiburi in English? Kibur. It's not kibur. It's that one. What is sour? Yeah, that one. Anyway, ladies and gentlemen, our next speaker is a very extremely important lady. Kabisa. Twende. Anaitwa Margaret Mliwa, the program officer Eastern Africa. Pale kwa kuimagine Eastern. tena Eastern. Yeah. So Margaret Mliwa is a programs officer, Eastern Africa
for Ford Foundation. Makofi. Before we want to maua. Let us put you flowers. Relax. Uh-huh. And then Margaret Uh-huh. is a program officer based in the foundation's office in the Eastern Africa in Nairobi. Isitoshe, sasa Uh-huh. huyu ambaye mtamuona hapa The next one. prior to joining Ford, Mm-hmm. Margaret was county director Country. country Yes, country. pole Where? country director for Restless Development Tanzania. Tanzania. Mimi naona kwenye tunaenda ayu tumetoka Mumbai tunaenda wapi? Tanzania. Thank you, we are traveling. Mhm. So in Tanzania, a global youth-led development agency. Before that, Kabla hiyo. before that, Uh-huh. she served as head of the Youth Social Mobilization Unit of the Ministry of Youth Affairs and Sports of the government of Kenya, and as lead consultant in the development of in the development of the National Youth Service framework for Sierra Leone government. Where were we? Tanzania. Now we are Sierra Leone. we are traveling. Tunamaliza. Bado. Mhm. Kuna hiyo nyingine. Yes. She is a recipient Mhm. of Commonwealth Scholarship and holds a bachelor's degree in education. I love how you're putting it the swag. It Education. deserves. All right, ladies and gentlemen, Uh-huh. Makofi ya kilo as we bring Miss Margaret Kuliwa. Makofi. Thank you so much. Karibu sana. Jamani, ukipambwa hivyo utasema namna gani? Hata unashindwa utaanza kuzungumza namna gani, but I'm humble. All those spaces I've been, I am humble. Na nataka kucelebrate na nyinyi kwa sababu mnapopata hizo nafasi pia nyinyi mmefanya nini? Mmezipata. Yeah? Kwa hivyo I want to say happy International Women's Day. Jiambie wewe mwenyewe happy International Women's Day. So I want to take this opportunity kushukuru sana Almix Swahili na Kiingereza, kushukuru Forum na partners wote ambao wengine wao tunafanya pamoja nao kazi. When I was thinking about the International Women's Day, na wakati nimekaa hapo chini nilitafakari safari yangu mimi kama mwanamke, na sijui kama umechukua muda ukatafakari hiyo safari yako kama mwanamke, na nakuomba utafakari safari hiyo wewe kama mwanamke. Umetoka wapi? Ni mabonde yapi, milima umepitia? Na katika mabonde hayo na milima yote ambayo umepitia, ni jinsi gani ambavyo leo hii umesimama imara? And I'm saying we are resilient. Just think of the spaces, the things, the challenges you've gone through. And I want us to say that we have to celebrate ourselves. We have to celebrate this day. And we have to celebrate those before us who have made this day possible. Na nataka tu kuwapatia historia kidogo. Manake without history, we cannot comprehend our now and our future. Happy International. This day was born in the early 1900 out of women labor organizing. Women demanding better pay, labor, and labor conditions. It was again taken up by the socialist feminists who made the transnational campaigns around this specific day. Now, like everything with power, it has been co-opted everywhere, globally. But today, I want us to honor all women in our lives. Let us think of even the men who are here. Let's think of the women in our lives, whether it's your girlfriend, your mom, your sister, your grandmother.
whoever has been in your life, I think when you think of the things that they have been able to support you in or help you in, you will realize how important it has been. And we can say we have to continue honoring generations of brave women who have challenged whatever power exists to limit lives and organize for justice and equality for all of us. I remember when I was in school many years ago, I was in a mixed school. We had 32 boys and 10 girls. But think of now, we have more girls in schools and fewer boys in school. Or in a class, you'll find a parity of, or rather 50-50. So you can imagine where we have come from and where we are going to. Now, even as I look at that, we can't forget 1908. This is where there was great unrest and critical debate occurring amongst women. You see, we have come from 1908, and I've not even gone back to look at the suffrage of women, where now they were demanding spaces to vote in the 18th century. And then that is in New York City, 1908. We had 15,000 women who marched through New York demanding shorter hours, better pay, and voting rights. Mbona pale tumetokezea? So we have to appreciate that we are here and the journey is not yet over. We have to continue moving forward. We move on to 1909, Socialist Party of America, the first National Women's Day was observed across United States. That was in February 28th. Yeah. Now, 1910, a woman named Clara Zetkin, leader of Women's Office, the Social Democratic Party in Germany, tabled an idea of International Women's Day. So you can imagine the day was tabled in 1910. Yeah. And I want to say International Women's Day was honored the first time in Austria, Denmark, Germany, Switzerland on 19th March in 1911. Yeah? Na bado tunafanya nini? Tuna celebrate. Lakini tunapoendelea kuangalia ni kwamba between 1913 and 1914, on the eve of World War I, campaigning for peace, Russian women observed the first International Women's Day. Now we move on. I don't want to belabor so much on history. We move on and we realize that International Women's Day was marked for the first time by the United Nations in 1975. Yeah. Then in December 1977, the General Assembly adopted the resolution proclaiming a United Nations women's rights and international peace was observed. So from 1975, that is when this day was declared. But how long have women existed? How long have women existed? Yeah? You can answer that. But I really also want to acknowledge that even the Beijing conference really helped us to move forward in terms of women's rights. Yeah? And I want to just relate that I am one of the beneficiaries of that conference. When the Women's Rights Conference garnered space, women then in communities started demanding not just for their rights, but they realized they wanted to live a better life. And at my village where I come from, a place called Romeju, where I come from, women started contributing to build better houses for themselves. And during one of those meetings, I was called to take notes for their meeting. And I want to tell you that I am courtesy, it's courtesy of that women group that I am here. Reason, they brought me to Nairobi for the first time. And when they brought me to Nairobi for the first time in those meetings, but all they wanted to do, they wanted me to hear the English and tell them what they were saying. Yeah? And then when I saw the women who were addressing other women in that conference, I say that is the space I want to be. Yeah? That is the space I want to be.
So we have to continuously encourage ourselves and say, as women, there is still a long journey that we need to continue doing what? Pushing for. I also want to say that even as we look at and when we celebrate the International Women Day, we may have taken 20 steps forward. But I want you to notice how we are also taking steps back. There is growing anti-gender movement. Yeah? And we continually ask ourselves, what is wrong? And where did the rain start beating us as women? And how do we continuously make sure we are not losing the gains that have been made, that we have made? Those are some of the questions that we must continuously ask ourselves. And it will not require these groups here, Akiridada, Siasa Place, and all, like Adili Africa and all for Receive. It requires us to start asking ourselves as individuals, what role do I have? Nakuru girls and Machakos girls. That is something to celebrate. Yeah? But that does not mean that everything is over. We still have the two-thirds gender rule that we need to continuously do what? Push. And we cannot do it if we don't continuously carry on the struggles of the women who started this journey. Look at Professor Wangari Maathai. Many years back, those of you who know the history of Freedom Corner at Uhuru Park, she led a number of women to lead the struggle for release for political prisoners. And indeed, they were released. Their sons were released. And you can see that women have done lots and lots of work. And as much as we think that there are many women in positions, but we still have fewer women in positions of power and decision making. And that's what we have to continuously push forward to make sure that the representation is indeed truly representative, and that even in those positions, we are making decisions. We are not only there to tick the gender or the women card that they are represented. At Fund Foundation, where I work, we are a social justice philanthropy, private philanthropy. And at Fund Foundation, we believe in justice for all. And we are particularly very keen on supporting groups that have historically been marginalized, and women are amongst them. And we have worked for many years since 1936, and one of the things that we have continuously done is to push for women. Today, even as we speak, we still have women who are going through gender-based violence. Yeah? And we have to say, enough is enough. We cannot continue 54, is it 54 years after independence, we're still having gender-based violence. We have to think through and say, what is it that we can do to avoid gender-based violence? There are many of our artists here have mentioned issues, struggles that women are still going through. And we have to continuously stand up and say, we are standing up for women. Yeah? If we don't stand for one another, who will stand for us? Yeah? If you don't stand up for your fellow woman, who will stand up for you? Yeah? And even as we load our male allies who are here with us, we want to thank you for standing with us. We're not taking this for granted. Yeah? I always say that my late father was a feminist, because then in my community there was FGM.
But my firstborn sister was born in 1952, but she never went through FGM because my father said, I'm not going to take my daughters through this. When we got married, my father said he was not going to take dowry. I know some people here will start saying, he will not take dowry. Because he believed so much in women. He believed so much in his girls. He believed so much in our mother. And the only thing we can do is continue this struggle, this fight, pushing for those who have been there. And I want to thank thank our partners like Lidana, Siasa Place, Barili Africa, and all there have been very many. Africa Action Network for the Disabled, CREW, for inviting us here. And I want to say that at Foundation, we continue supporting the work that you are doing, and we are really proud of you. I want to finish by saying, by observing 30 seconds to remember a woman who is very dear to your life, and just say thank you. So once you remember that woman who is very dear to your life, say thank you. It could even be yourself. Yeah, just 30 seconds, that woman who is dear to your life. Okay, let's clap for that woman. Thank you very much. Wow. Thank you, makofi mengine. Better claps. Unafaa watoe hata na clap sure. Hai. Clap. Imagine. Just clap. You never know. You could go to Sierra Leone. Just clap. You never know, right? Anyway, let's go to tumeketi sana. So there's that my friend of dance moves. Akuje. Akuja kabla nijaibishe. Come. He got us. Yeah, he got us. So DJ will do what she does pale hivyo. And then it's just a small musical break tuache tumeketi sana kidogo. Tusimame. Chibo with the moves. Tunakuamini. Alright. Haya. Nikudansi kidogo. Changamka. Achilia mwili. Hapo. Achilia mwili. Loosen up. Nyokola iko chibo hapo sasa. Hizi ni rahisi. Hizi style. Lakini wengine wenu mnafanya. Kama mimi. Nawasikia sana kumbe hii ndio yenu. Hapo sasa
Mbona ushiki kichwa wewe? Moja kwa kichwa, moja ni kwa kichwa. Alright. Thank you. Hapo sasa. Thank you, Ochibo. Oh, makofi kwa Ochibo. I'm wearing purple jamani. Ay, makofi. Ameoverdue. Hapana wewe. Very good. Ameshinda wengine. Ako tu sawa, ako tu BA. In fact, aliona shaka itoshi. Ndio mjue tuko pamoja. Let me have a scarf. Hey, makofi kwa Ochibo. Aki Ochibo, don't go home. We need you. Hapa unaokolea jeshi, you don't know. Anyway, thank you so much. Sasa, I don't know if you guys realized where we've traveled there. We've been traveling. So I'm kind of switching to English. Yes. Because ndio mjue nimesoma hata mimi wewe. Nikola tu CV is not as smart, but I'm not badly off, yeah? So we were from Mumbai. We went to Mumbai. We were together, yes? Ninataka when we are from here, you say very those places. Utasema ulikuja Roland peke yake. Hapana. We went to Mumbai. Yes. After Mumbai, we went to Tanzania. thank you. We are traveling. After Tanzania, we went to Sierra Leone. thank you very much. Sasa, have you ever gone to Europe? You haven't? You've never gone to Europe? Me too. I've not. I will go today. We are going today together, all right? Yes. Ladies and gentlemen, Mm-hmm. the next speaker Yes. is a wonderful lady. Very wonderful. She's a counselor Wow. and head of section for Kenya Development Corporation. Embassy. Of. Sijui kama mnaona kwenye tumefika yu. We are the embassy. Yeah. Embassy of Sweden. Wow. Makofi bana. We are at the embassy of Sweden. Karibu sana. Asante, thank you so much. Wow. I think it is a bit too hot to be in Sweden, if I should say the truth, because it's now like, I think 12 minus where we live, and it's a bit snowy, but beautiful, it's sunny as well. So, apart from that, we can imagine now being in Sweden, and then I'm representing this country in the north, which is a bit strange, with 10 million inhabitants, large country, very large, long, with polar bears, not so many, but moose, and but not the least, women and men that have fought for human rights and women's rights, gender equality for many, many years. And as we heard just recently, there are so many reasons for us to keep fighting, because if I look around the world today, there is not as much equality, neither social or gender-wise, as one would wish. Why do we want to have gender equality? Why is it so important? Well, to me, it's so important because this world that we know consists of more or less 50% women, 50% men. So if we do not make use of all the intelligence, all the love, all the smart ideas, all the technology, all the experiences that 50% of the population have knowledge of, I think people would be really stupid. And I must say, this might sound a little bit, not so nice to all of you men here, but I'm not blaming you in this room. But considering the fact that men have been in power in most places in the world for the last thousands and thousands of years,
And of course, we have to acknowledge that a lot of things have happened, a lot of good things have happened, a lot of research, technology, development, yes. But if we look around us today, there are so many things that we haven't really succeeded well with as human beings. And there is a lot of destruction going on. Climate change, environmental degradation, social injustice, men not treating women very well in some parts of the world, including in Kenya and in Sweden. Women not being nice to men either, of course, but I think when you look at the structural differences, it's still so that men expect to have higher incomes. Society expects men to have more power. Men also expect women to work, full day at home, hopefully full day somewhere else as well, to bring back some money to the house, take care of the takes the smartest decisions with regard to both the nation and the world, the development in the world, but more even so, the family decisions. I think that families that have, share responsibilities, share also some sort of economic opportunities, they will succeed much better because they will show respect within the family to everybody, grown-ups, kids, boys, girls, women, men. And I think that's pretty clear that, a society which makes use of everybody in that society will succeed much better. Another reason, of course, for listening to everybody is that how do you even know how to develop a society if you don't ask 50% of the population what kind of society they would like to have? So as well as we should include more young people in the decision making, because young people are the future. They are the ones who will live in this world when some of us are gone. So they should really be at the decision making table. Women should be there even more so. If I look back on my own country, it was not long ago that women did not have the right to vote. Women were expected to, well, they worked as farmers, of course, as here, but they were, then when people started moving into the cities and we had started having an economy where you get a salary, that's when the men thought, let's put that money in my pocket because that will give me a little bit more of power. The women worked as much as they've ever done, where they stayed with the kids, with the house, with the cooking, with the tidying up, and also having other jobs. But according to the legislation in many countries, until recently, the men was still, if you had a family, the man was the person who had the right to decide upon the income, the family income. And also, if the woman wanted to leave the man, it was really difficult for the woman then to have custody of the children. This has changed. In Sweden, it has changed a lot during the last 100 years. But as an example, I will tell you that my grandmother, she graduated from university in 1921. And she then had 4 children. She worked full-time all life together with my grandfather. They had the same jobs. They were like, teachers or masters at a high-level education institution in Sweden. But my grandmother, she had 50% of the salary of my husband. Oh no, not my husband, her husband. Oh my God. I wasn't married to my grandfather. And that's so strange. So she wrote to the Swedish king to ask him, how can this be fair? I do the same job. I get 50% of the salary. This is in the 1950s, 60s. And she got an answer. Well, you have a husband.
he's the main responsible person for the family, so you don't need so much. And I'm like, you don't need so much. Who decides that? So, I mean, they were pretty equal, and my grandfather, he was also cooking and tidying and so forth. But of course, that creates a difference. So one person in the family is working as much outside the home, then has a heavy workload at home. You have less income, and yeah, I just think that is very unfair. So that has changed, and why did it change in Sweden? How come, how did Sweden transform itself into a more equal country? A lot of reasons, but of course, because women were pushing for a change, women's organizations, political parties, people like yourselves, people from everywhere saying, we want power, we want to have a right to change our society, we want to be equals, and we also want the men to step in at home and take their part of the responsibility for the house and the kids. If a man wants to be a father, he had to take care of his kids. So that's why the legislation in Sweden has changed, so that now, if a family, I'm not saying a woman, if a family has a child, it's usually a man and a woman having a child, then the family can have 14 months salary for staying at home to take care of the kid. So they can share it equally, or the father can take 9 months and the mother 5 months. It depends on the family's decision. This is to enable, and I know this cannot happen here yet because the tax revenues here are not as high, but it could happen in the future. Women said if men want to be part of family life and want to share the love of their kids and the responsibility, they need to be there from the beginning. So, and the same was said for women in the working life. If women want to have higher salaries, if women want to have more power out there, they need to be there. And of course, no parent can be there working too much if they have 2 or 3 or 4 kids at home without no child care. So the Swedish society decided to have child care from a very low age, subsidized by the government, meaning that everybody can afford child care services in Sweden. Every family has the right to have child care service. So this means that no woman, no man needs to have a child without having the possibility. You don't have to put them into a kindergarten or whatever, but you can. And most people do, because most people realize that if one person in the family stays at home for 4, 5, 6, 10 years, they will have less income, less power, and so forth. So the best thing as a Swede, I'm saying now, in Sweden, this is what we think. This might not be what you want to have, but it is that parents share responsibility, share economic opportunities, share the power in life to stay at home, go to work, make decisions together. But this requires not only that you're a strong person, this is what I want. No, it requires a society where you have the economic opportunities, the legal structure, but also the social structure that enables this to happen. If you live in a small village where your surrounding environment does not allow this to happen, and that could happen in Sweden as well, then it is difficult. So you need a supporting surrounding society, supporting family to enable yourself to take the opportunities that you have. And I think now that we talk so much about digitalization, young people have all the opportunities in the world to see what's happening everywhere, basically, in the world, unless it's a dictatorship where you have no information, of course. But okay, speaking about the rest of the world, we can see how other people, other countries have decided to develop, have decided to become more gender equal or socially equal. So young people, they can decide and they can take advantage of everything that they can read about. They can also share, we can share, all of us, of course, our own experiences. And I think this could be such a driving force. It is a driving force
but we need also to reflect upon the risks that a lot of young people today see so much false information, a lot of strange things going on at TikTok or other social media. So we also need to encourage them to be critical about what they see and read, and the films they make themselves and the films they see. And my kids, they show me very strange things sometimes, and they also want me to participate on TikTok doing funny things. And sometimes I do that just because I think it's fun. But then I realize this could be distributed all over the world. So we have to be very cautious sometimes, but we can really use it in, if we want to create strong girls, strong boys for the future, sharing responsibilities and sharing the fact that they will be the ones living on this earth in 20, 30, 40 years. We can use the digital platforms for that. So I think that in Kenya, you have so many opportunities now to develop in the way that you prefer, because you have really a lot of different cultures, different religions, people coming from, very different geographical areas. So if you bring all that on board and then you try to find the best solutions for this country, it has to come from within the country, but you can always, make use of examples from other countries. Then I'm sure that you will find that all the young people now, they really want to support you in the development of equal development with equal opportunities as far as possible, and gender equality primarily, because that will bring so much more happiness and so much more development to people in this country. So I hope now that all women and men in this room are willing to contribute, because it starts with yourselves. It starts in your house. So if you want to be politically active, change your society, need to go back home and think, how can I change my life first? How can I become a better person? How can now I allow for all the people in my family to speak up, have a voice, and to participate in the decision making, and also to share the work burden, but also all the joy there is. Thank you, and best regards from Sweden to Kenya on this very important day. Thank you. Wow. Thank you so much, Madam Anika. Umesikia nini? Anything you've had? Sweden. Amazing. Amazing. All right, I think Kalimani, No. wacha nisikutese. Najua hata wewe uko kwa Sweden. But thank you so much, and thank you for coming. And tumetumiwa salamu kutoka Sweden. So we also Send. greet back. Send hi. Yeah, thank you. Yeah, she understands. Thank you so much. Ni All right. mwenyeji. Ni mwenyeji, by the way, amekaa hapa hivi. Yeah. All right. Tumetoka wapi? Sweden. Tunarudi hapa home. Hamtaki kurudi home. We are back home now. But kama umepiga picha yoyote, this is in preparation of sasa tunataka kusikia zile sauti ambazo zinatoa nyoka pangoni. So Achieng and the band, najua wako tayari, watafika hapa hivi, so wakitest mic. If you have taken any photo Na wamepiga. na mmepiga, nimewaona. I've seen those selfies and the TikToks. My auntie says tactic. If you have taken any tactic, you put nini? You tag post. Yes, you post And tag them. Tag who? Tunatag Forum C have EAC. Eh? Forum C. Yes. Unajua unakumbuka ule mkubwa mwenye alikuwa East and Southern Yeah. Africa. Sasa tukitag Yeah. tunatag account yao ya Aha. region. At least ndo ufike Eastern. This is the close you get to, kufika Eastern Southern. Yes. So we are tagging
Forum Civ yeah. Hub ESA. Yes, hiyo ni page ya Instagram, na Facebook pia. Yes, And kila pia- mahali. Yes, kila mahali, Facebook, Instagram, Twitter, Forum Civ yes, Hub ESA. hapo kabisa. And usisahau of course our Our hashtag hashtag. for today ni hashtag IWD20. So- Talent. Hi, Mr. Chien. Are you ready? Awesome. Makofi ya kilo tukimintroduce Achiani. Hizo makofi hazitoshi. Ama tumwambia siimbe makofi mzuri. Karibuni sana. Habari zenu? My name is Achieng. I'm joined on stage by my very good friends Koyo and Mugondo. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. I feel like my mission is to try and bring the extraordinary, equal ordinary. We shouldn't have to wait for one day of the year where women celebrate each other. So, once upon a time, I met someone, akaniambia acha umama. And alisema kama matusi. Lakini umama is all I can do. Because mimi ni mama. Literally pia mimi ni mama. I have a 5-year-old. So siwezi acha umama. And I decided nitachukua hiyo matusi and turn it into a song. Yes. So I hope ukiambiwa acha umama, utajikumbusha umama is the best you can do, right? Yeah. Hata kama nakupenda, hatuwezi kuwa pamoja. Wanipiga chenga, kikukaribia, kishika, ninateleza. I've been a woman with a basket in hand, face turned to the side, and my heart you reside. Yeah. 100 is recognizable, describable, it's tangible. You brought nothing to the table, no. Mama nipatie, nijishikilie, siwezi songa mbele, bado mimi nikiwa nawe. Mama nipatie, nijishikilie, siwezi songa mbele, bado mimi nikiwa nawe. Mama nipatie, mama nipatie, mama nipatie, nipatie. Kijana ukiwa down and under nilijitukuza, ukihitajika kazi sasa wewe wajipoteza. You're all about your ego, insecure, huwezi sema. Inafanya wewe social utajitembeza. 100 is recognizable, describable, it's tangible, and you brought nothing to my table. No. Mama nipatie, nijishikilie, siwezi songa mbele, bado mimi nikiwa nawe. Mama nipatie, nijishikilie,
Thank you. Again, my name is Achille Budondo Koyo. This final song, I feel imeongezewa nyama because of what the artists before me said. Amina came and showed us that as women, our bodies hold a memory. We hold the memories of our people, of ourselves, of where we've come from, and we hold the power and resilience to be able to take ourselves where we want to go. Camila akakuja akaongea about how our women are dying. Our women are dying. Is it because we're silent, or is it because we just like to see women die? I don't know. I don't. Hii song inaitwa Kwako. Kwako, kwa sababu when women are going out, seeing from most of the people who are here, when you go out, you tell your friends, right? Unaambia rafiki yako naenda pahali, nitapanda na nini. Hata unaweza tuma pin ya location just to keep yourself safe. So this is a reminder that mimi kama mwanamke, kama tunajuana, ama tunaweza juana after here, usiwahi ogopa ku reach out. There's no shame in saying I was hurt, in saying I am in pain, in saying I need a sister. There's no shame. So usiwahi ogopa, ukiwahi nitaka, nitakuja kwako. So tulijizoesha kupigiana mara kwa mara, siwezi kupata sasa. Kwani ulienda last time tukiongea, ulikuwa prepared, date wewe waenda tuachie mambo hapa, ati huwezi kaa. I met this fly guy in some nice bar, really kinda nice, called me from inside his car and offered to buy. Who's your new friend? Tell me his name. Are you sure you're safe? Are you sure you're safe? Who's your new friend? Tell me his name. Are you sure you're safe? Are you sure you're safe? Send me your location. Niko home, nimetulia, simu yangu ikaanza kulia. On the other end, mamako anawika, mtoto wangu umemfanyia. Kwenye news kuna ripota wanaonyesha mwili ukibebwa, msichana mwingine amebakwa, na simu yako iko mteja. Who was your friend? You told me his name. I wish you were safe. Send me your location. I wish you were safe. What's your location? So who was your friend? I never met You you. told me his name, and he was so sketchy. I wish you were safe. Send me your location. I wish you were safe.
What's your location? So nikikimbia kwako We can do better, we can do better. Kumbe huko tulikuwa tunaenda Sweden heri hapa. Kile tu si unaimba. Wewe. Makofi kwa Kiacheni and the band. Haki wewe una nini gitaa vizuri? Yeah, you're doing a good job. Usiogope kusema muongee kando. Hapana wewe. Tumambo tusikwamilie, tumwakwamilie umama. Asisimia mumama. Yeah, so kuna vile nini? Kuna tabia siwezi fanya hapa mbele. Yeah, but thank you so much. That was beautiful. Si ndio? So mwafurahisha. Last time usikia sauti kama uko nayo labda. Anybody else who can sing like that? Nani amejani? Tusikufungie talanta. Mimi naweza by the way. For sure. Gani? Hebu nipeni song. Shida ni sinanga song. Meanwhile, don't listen to the voice. Listen to the message. To the message. Yeah. Siwezi by the way. I cannot sing to save my life. But thank you. Tunasonga vizuri. Moving on swiftly. Sasa tuko kwa pale ambapo tunapenda. Tunataka kuzungumza. Yes. Yeah. You see, we are here to celebrate women's achievements. Tunataka kusikia watu waambie how the experience wameachieve vitu kama gani, wanafanya nini, yes, wanafanya wakiwa wapi, yes. Kwa community yako ni challenge gani umeweza kupatana nayo na kusuluhisha, umeweza kusuluhisha vipi? Naam. Don't worry, I got you. Hapo kwa Kiswahili naweza kusaidia kidogo. Yeah, so we're moving to the next session. Yes. Kwa panel discussion. Na tunataka we have our very from different sectors. Yes. Na tutakuwa na moderator. Tunakuja kwa ni mnoma kabisa. But we are moving on to the panel na tuko na women from different sectors. Yes. Tuko na women in STEM, women in politics, women in technology. As in, wewe umeona wanawake ambao wanazungumza hapa, si ndio? So sio wachache, and that is where tunaelekea. So of course the stage itakuwa imesetiwa vizuri, but to do that, hey, tuko na a beautiful moderator. Hamjaona Kenneth wewe, hamjaona wewe, wachana na sisi wewe, mjapatana na mtu sasa. CV inatoshana na hii height yangu na mnaona vile wacha tutumie yake tu kuna heels. So ladies and gentlemen, hata hatutaweza kumintroduce, she will come here na ajiseme, ajiintroduce,
atuambie anafanya kitu gani, and of course siku ya leo ameweza kutuandalia nini. But as tunajaribu kupanga hiyo, there's a very very influential madam kwa jina ni Alice. Tumemwona hapa, tulimwona hapa tukiongelea Equity. Alikuwa hapa basi, alikuwa hapa. So Madam Alice, utakuwa unajiprepare as we introduce our moderator, our one and only, Wilkista Aduma. Makofi! Lady. Sijui kama mnaona design ya wewe. Wewe. Makofi yake. Wow, karibu sana. Yes. So yeye anajua mambo yake. Atatuambia tumsaidie kupanga namna gani. Yeah. But in the meantime, Yes. Kupanga. Nita Alice. Yes. So Alice ako wapi? Alice, kwani alienda? Alice! Makofi ya Alice! Alice, karibu sana. Sasa leo tungetaka utupe tu challenges kidogo ambazo young women with disabilities wana face. Yeah, so najua uko na mengi. Najua it takes such a great person kama wewe kukua hapa kwa huu mkutano. Karibu sana. Makofi kwake Alice. Makofi kwa bana. Makofi nzuri. Happy International Women's Day. You all look beautiful from up here. My name is Alice Weri. I work for Action Network for the Disabled Andy as a project officer. And today I'm here because I want to share a bit of my experience. I've been in the political space in the last elections, and I want to tell you a bit of what a woman and also a person with disability go through those spaces. So I had applied to be nominated as an MCA in Murang'a. Despite being a woman, having a disability, and also being young, I felt like if you don't do a step forward, nobody will come and tell you, Alice. So nilijituma, and I went there and I applied, and I was shortlisted by the IEBC. I was gazetted. For you to be gazetted inamaanisha umequalify to be in that space. So yeah, I was gazetted by IEBC, and so when you are to be nominated, you are not in the ballot. So what you do, you work for the party, you mobilize, you represent your party. At the end, you are nominated it's like a gift. But so now for me, I had worked for this party. I was like a face to the party. So I was actually the secretary of persons with disability in the Disability League. So when applying for the post, I knew I had done my level best and I'll be nominated. So I applied and everything went through the paperwork, and that's how I was gazetted. But when it came to the nomination, I was shortlisted. But when it came to my turn, somebody grabbed my opportunity, And I remember that night that IBC released the gazette. It was around, I think I received it at around 10 p.m. So and people called me, Umejiangalia. So I was so excited, but I was shocked to find that my name was not there. So and I had to inquire, why am I not there? And I had applied. Nikapelekwa ups and downs, but because I knew I deserved the seat, I decided to go to court. So I took my case to court. It was a 1-month process. So I could go to court and say, today you've come, we have hearing. Today you've come, we judgment. So being a young person, I had never even gone to court by the way. Like I was going to do a process. What are you supposed to do? Session in a So for me to everything was new to me. And mind you, I didn't even have a lawyer. And for you to take somebody to court, especially mambo ya politics,
lazima ukuwe na lawyer because that thing is tough. So I did have a lawyer, but I knew what I wanted. I knew as Alice, where do I want to be? As Alice, have you worked for the space? So for me taking the case to court, I was so confident that I deserved it. So we went and did all the processes. I also had my evidences because in court, you don't just appear unasema nashtaki huyo mtu juu ya hii na hii. You must prove. So I also had letters proving that I had worked for the party and I deserved the position. So it was a process of about 1 month. And after that, the court had to make a judgment. And I remember that day standing in court, and there was one judge, a lady. She looked at me alafu ananiambia, I'm looking at you, I'm also looking at your ID, hata nishashtuka. Yani umekuja kusu somebody in court. And also it's about politics. You know, she told me she was so amazed because I represented myself. I didn't have a lawyer, so mostly had to do the talking. Na maswali unajua ni zile kadikadi, so you had to be ready for the questions. So when I went there and the judge said to do the judgment, I won the case. And I didn't win the case because walisema Aki Woye, I had evidences. Because in court, it's not one person who decides. It's like a group of judges. So they had to sit down, waangalie my evidences za huyu mwingine before they can make a judgment. So winning the case was a very big step to me because I didn't know as a young person, as a woman, as a person with disability, you can actually go to court and win. You know? So for me, right now, I've proven it's possible. You know, if you push, it's possible. So after winning the case, now I have to take my documents to IBC. So I went to IBC, I took my documents, and I remember I went there and then somebody just called me because I had gone there like for the fourth time. So akaniita akaniambia, Yanga, can you come? Kalikuwa watu wenye unang'ang'ana nao, you know, wako na pesa, you know, wako na influence. So if they decide to ask for your head today, hautalala mbele ya kichwa na nikikuangalia hiyo Yanga, hawa watu sibishane nao. You know, for me I think the person was stabbing me in the heart, you know. I couldn't believe ananiambia nini. But also through that process, I learned that as a woman, also as a person with disability, you have to put a lot of because kuna so many challenges zenye zinakuhinda. Because ukiona, I was there. I was supposed to be nominated, but somebody just said, huyu ni msichana miaka ndogo hivi, alafu ako na disability. So the person just alikuwa tu anafeel ako poa to just take my position. But I decided, even if that's what happened, because the judges heard about the story, and I was called, nikaambiwa rudisha kesi kotini, you know, because they knew I deserved the position. So, but I didn't want to go back to the process again. But I decided 2027 I will be in the ballot. Happen to see my face kwa posta huko kweli, please give me your vote. I decided as a person with disability, sitakaa kwa background nigoje kuwa nominated. I will be in the ballot. Na hiyo andikeni pahali 2027 I'll be in the ballot, na najua with hard work I will make it. Besides that, I've said I'm a project officer from Action Network for the Disabled. This is our poster. You see this poster. This is an Action Network for the Disabled. We are having a new project inaitwa the Weekend Project. This is the Women's Employability and Empowerment Program for the persons with disability. Like we've realized there is a gap in accessing employment for persons with disability. So as Andy, we've taken the first step, and I know so many partners are here. Let me tell you, kusema tu kweli, there is a big gap. You know, being young, female, and also having a disability, it's a very big challenge.
in terms of accessing opportunities, getting employed. So I'm putting the ball to all of you as partners. There is a gap, and as Andy, we've taken the first step. So, and before I finish, I want to add something to everybody who is here. A person with disability, a lady with disability, is also a woman. We are not have a woman. So huyo mkani woman kasi basi mtu ako na disability. No, we are women. Persons with disability, of course, they are beautiful. Look at me, yeah? Persons with disability are also beautiful. Checking the journey. Tukumbuke hizo vitu zote. Don't discriminate a person. Mseme huyo anakaa hivi, huyo anakaa hivi. Kuna somebody alisema hiyo ni dini yetu na tuipende. Even if tuko na ingine mbinguni, tunatumia hii tuko nayo kwa nao. So look at your neighbor, umwambie a person with disability is a mother. They are entrepreneurs. They are employers. And of course, they are beautiful. Asanteni sana. A round of applause for her. She takes Asante sana. My name is Aduma Winkista. I'll be a moderator for this panel discussion. I don't want to spotlight myself. I'd rather spotlight the panelists who are coming here to discuss the issues about women, and of course in line with the theme for International Women's Day. Kwa hivyo niruhusu niwaite hawa akina dada, sitaki kusema akina mama kwa sababu sijui kama wana identify kama akina mama. Sasa niruhusu niite hawa akina dada wenye tajriba na wanajinao, sio? Wanajinao sana. Na hii panel yetu by the way tutacombine hizo zote. Itakuwa Swahili sanifu, tutarudi Nairobi. Tuko tu hapa Kenya, sisi ndo tuko, sio? Hatuko Sweden. So allow me to take this moment to invite Bella Roda. Bella Roda, a round of applause for her. She makes her way. Bella is a human rights lawyer, and she has also studied women leadership and governance in Africa at the University of Nairobi. Bella has over 5 years experience in human rights advocacy, specifically women rights and disability rights. Bella, you're also at Roots Party, right? Yes. She's the disability lead chair at Roots Party. Next up, ningependa kuita Mary Kisopoi. A round of applause for her. Mary, naona ni celebrate wa leo. Mary is a community leader who has championed community and women rights for over 25 years now. She has tactfully and comprehensively addressed structural barriers within culture and patriarchal systems among the Ma community in Suswa. We all know the Ma community. So for this woman, she's a leader that we celebrate today. Next up, I'd like to call a round of applause for her before I even mention. In Kenya, we only have 6 political parties that are led by women. Some are founded by women, some are led by women. This woman is one of those who has dared to found a political party and also lead one. So allow me to call Damari Store to the stage. Next ningependa kuita Mary Ombuko. A round of applause for her. Mary Ombuko is the Regional Business Development Executive, East Africa at Avanti Communications.
hao ndo wale wako kwa STEM, zile science tatu zenye uliacha ukiwa high school, hao ndo walizimaliza zote. Mary has worked at Akirax and Safaricom Technocity Challenge, where she guided and mentored also more young girls to venture into STEM. And next up, I'd like to call Gaia Charity. A round of applause for Gaia. Charity is a site reliability engineer at Paystack with over 4 years holistic experience in software engineering. What she does is she spends her time understanding software systems so that companies can produce better. Charity is also very passionate about harnessing the potential that technology could offer women as far as the socioeconomic status, about tech and education for women and girls. Welcome. A round of applause for the panel. Kama tulivyosikia, there are people who are very experienced in their various fields. Kwa hivyo nimesema tutazungumza Kiswahili na pia tutazungumza Kizungu. Nitawauliza maswali, alafu baada ya hapo nitafungua panel plenary, tupate maswali kutoka kwenu, alafu panel yenyewe itajibu. Sasa mimi sitawachosha sana na maswali yangu. I'll just give you a few questions so that they understand your wealth of knowledge, and then we let the audience interact with you. So previously when Margaret was talking, she started in 1908. And I'd like to come to you, Bella, with this. She started in 1908 about the women's movement and where we are now. Well, I was seated in the back kule, tulicheka kidogo because 1908 is such a long time ago to start to, think about the collective journey of women in terms of our rights as women. So we came to a point where we adopted and actually Kenya ratified the Maputo Protocol. And I think it would be good kwa wale wote ambao wamekuja hapa kuelewa hii Maputo Protocol ni nini and what's in there. And also just to talk a bit about the rights of women as we start this conversation. So can you just tell us the journey of the Maputo Protocol and what's in that document? Good afternoon once again. My name is Bella Kisemani. Okay, can you hear me? So as I said, I'm Bella Kisemani, and we know that the journey of women didn't start today. It's been a work in progress. And what Maputo Protocol picked up from other movements that have started before. You remember the Beijing movement where women went to Beijing at the time. So Maputo started in 1995, where women lawyers, an association of women lawyers in Africa met in Togo. What is it called? Lomé, Togo. Lomé is the capital of Togo, to discuss some of the issues that marginalized women, especially the political representation, economic, social activities. In that, they decided to address some of the injustices that women had faced. And at that time is when the Maputo Protocol was drafted, and at this point it was in 1999. And the essence of it was for African countries to come together to address the issues of women. You know that internationally we have the CEDAW, but CEDAW is more global. It's not natural. It's not, it's not just covering women in Africa only, it's global. But now we want something that we could own ourselves, and that is now the Maputo Protocol. So it was drafted in 1995. Then several countries ratified, including our country, Kenya, but our ratification came forcefully in 2010. And we took some various aspects of the protocol that even helped us to draft the 2010 constitution. And we realized that in the 2010 constitution, we have the 2/3 gender role. I know most of you have heard of that article. Oftentimes you should call it the controversial article of the constitution. So after ratification, we started embracing some of the demands of the Maputo Protocol. And if I come clearly, we had provisions in the protocol
including political participation. We saw the lady here, she addressed issues of discrimination during the political process. These are some of the things that the Maputo Protocol but addressed. Political representation of women. You remember that back in the day, women never used to be engaged in political activities. We never used to vote. In fact, you would have your ID. Actually, your ID is your passport to voting in Kenya, right? And I believe in very many jurisdictions out there. So you find that most times women were never involved in political processes, and you find that your husband perhaps would have your ID, so you wouldn't vote. So these are some of the things, injustices that the Maputo Protocol came to protect. We've also had the issue of right to health and having command, or power over your decisions in terms of reproductive health. And at this point is whereby we had the protocol brought up the aspect of where women could decide in terms of if you want to do abortion and such like things. You find that in the United States you have things like pro-life, pro-choice, and you see that in African countries we have people trying to address those things. Is it the life of a child? Is it dependent on the mother, or is it just dependent on the welfare of the child? So these are the issues that also the protocol tried to address. And then we also went down to issues of social security for women, also women in armed conflict. You find that in terms of conflict, you remember the 2007 post-election violence. Who are the major victims of the post-election violence? They are women and children. So this protocol also brought about aspects of how women and children will be protected in the event of armed conflict and such like things. And then we also had issues about rights of widows. You find that in most African contexts, when you lose your husband as a woman, you find that you even lose your rights of your voice. You cannot even say what next in terms of inheritance, in terms of, who to marry next. You find that when you lose your husband and you want to marry another man, you find that the community will judge you harshly. They may even call you a prostitute for just trying to move on. So these are some of the things that the protocol tried to address. Things about rights to inheritance. We've had so many cases in court where women are trying to be disinherited from the proceeds, from the things their parents got in terms of wealth. And currently our constitution allows us to be women to inherit property. And those are the things that back in the day before the protocol and even before the 2010 constitution, we were not able to enjoy as women. But then you find that the protocol brought to face some of these rights that we could enjoy as women. And then there's a very special right that is also stipulated in the same protocol. For example, the right to sustainable development. We are a fast-moving. The world is moving quickly, and if you do not engage the issues of sustainable development, then it beats the purpose for even engaging in any form of development as a country, as a region, and even as a continent. We also had the issues of rights to self and discrimination against persons or women with disabilities. You see, like the issues our Alice was trying to address here. Women with disabilities go through a myriad of challenges here and there. And it's not even her alone. Someone has mentioned here that I'm in Roots Party. Initially, I was in ODM and I faced the same challenge. That's why I relocated to Roots Party, because I felt like it was more inclusive in terms of being given your voice, such like things. And these are things that we tend to ignore a lot, but they're actually happening. And even when you go to court, sometimes the court system is a bit slow. You do not get, by the time you get redress from the court, 5 years is out. So these are some of the issues we want to look at. And you see that women with disabilities go through a lot of things in terms of, first of all, security. We have the issues of sexual and gender-based violence. They're the biggest victims of sexual and gender-based violence. You find that in terms of security, even when you stay, and you know that most women with disabilities do not have this financial muscle to take care of themselves. Yeah. So you find that they live in informal settlements, slum areas, and such areas are never safe. Let's say you have a physical disability where you're not able to move, you're not able to do anything. And again, you have a disability. So those are some of the challenges that the Maputo Protocol was trying to protect. There are so many. And then lastly, perhaps I'll just talk about the rights of widows that is also addressed in the protocol.
I think I don't know if I talked about it. When your husband dies, you have a right to marry someone else. But you find that in most African systems, they never used to allow women to do such things. So the protocol has so many issues that he tried to address. And the fact that we are here to sit as women and talk about issues of women, it is all inclusive with, first of all, the international conventions like the Conventions on Rights of Person, UDHR, human rights. And then we've also had the CEDAW. Then when you narrow down to Africa now, it's the Maputo Protocol. And then deep down in Kenya, we have constitutional provisions like the 2/3 gender role that they did not just come in place. We had to do a lot of research from such international covenants to ensure that we do not just walk in, alone, but we also do things that other countries out there are doing. And our ratification, I think, came in 2010. And we cannot say that we have achieved everything as women, but the journey has been progressive, and we expect to have more changes and more support for women in the near future. Thank you. Right. Thank you so much for shedding that light on the Maputo Protocol. Na ni mambo ambayo sisi wenyewe tunapitia katika communities ambazo tunatoka, na Mama Mary nataka kuja kwako. Yale mambo ameeleza ni mambo ambayo kwa ile video ambayo nilitazama pale ni mambo ambayo wewe mwenyewe unapigania pale katika community, yani wanawake wawe na haki zao, to participate katika economic, social na pia political. Natumai wanawake waweze kujipata katika hizo nyadhifa mbalimbali za uongozi katika siasa. Kwa experience yako wewe mwenyewe, imekuwa vipi kupigania haki ya kina mama ukiwa pale katika community yenyewe? Because naelewa pale ndo mahali ambapo wewe mwenyewe unaishi, na ni mahali ambapo pia wewe mwenyewe pengine umelea familia yako. Kupigania haki ya kina mama katika community pale, experience yako ni vipi, ama imekuwaje kwa hiyo miaka yote ambayo umepigania haki ya kina mama? Nilipigania kujitolea na nilikuwa na moyo ya kuinua wakina mama. Mimi nilianza kuingia siasa 1979 nikiwa mdogo sana. Nilikuwa naona kwa jamii ya Wamasai wamama wakienda mkutano wakati hiyo hawezi wakapata nafasi. Nikajitokesha kuingia ndani ya wanasiasa, isipokuwa nilikuwa na uchovu kwa sababu sijasoma na si kukuwa na uwezo mbele ya wazee, lakini nilipata kibali kwa Mungu, nikapenya. Ikakuwa wakiita mabaraza lazima niipe, kwa sababu nilikuwa mwimbaji. Ya kwanza, ukitaka kupata jambo unyenyekea mbele ya wale wako juu, na nikanyenyekea nikawatumikia. Wakitaka kuitana, mimi ndio nitaita wakina mama, nileta kwa baraza, nimepanga kama kikundi, nikaregister kikundi kwa social service, tukapata wakina mama kama 50, tukakata ile kadi ya maendeleo ya wanawake. Wakati hiyo nakumbuka kama Jane Kiano ndiye alikuwa mama wa maendeleo Kenya. Sasa huyo mama alitushika mkono, tukienda kwa mabaraza, tukiimba, huyo mama akiwa mkutano, naita Mama Mary. Nikapata nafasi ya kupenya, nikapigania hiyo haki ya wamama, nikaingia kwa uongozi, nikashauriwa kama shaledi ya kikundi. Tunaenda tunaimba, naonyesha wakina mama usafi. Juu wakati hiyo Wamasai tulikuwa nyuma sana, hata kama tunavaa hizi mashuka yetu na leso, hatuna na maji, hatuna mbele wala nyuma, lakini nilipigania hiyo haki yetu. Wakati moja tukiwa hapa Nairobi State House, nilikuwa naingia Mzee Moi, nikachukuliwa picha.
Hata hiyo picha yangu inaenea, inauzwa kwa watalii na hakuna kibali na sina uwezo wa kujitetea, lakini nikaambia wakasiko moja, ninataka hawa wakina mama enye wanawafuata muwatafutia matangi ya maji kutoka kwa Jenkiano, ndio wakina mama wakija mkutano wataweza kupata nafasi ya kufua hizi malezo ili tupate naye si tuonekane. Tukaanzia hapo, lakini ungali tumefika, niseme tu ni Mungu, kwa sababu jamii letu tulikuwa tutambulikani kabisa tukiwa wakina mama. Una sauti kabisa, na sio kunyanyaswa sana. Tulikuwa hatujui Kenya utaitisha kama haki yako, lakini nilipopata nafasi ya kutembea, nakuja Nairobi, naenda Mombasa, nikitembea tu na wanasiasa, nikajua kweli kuna uwezo wa kina mama wapate nafasi. Kwa hivyo tukapata wakina mama kama kikundi, tunachagua wengine kama kikundi ya wakina mama, tukajua hali ya maendeleo mpaka juzi tu wakati hiyo serikali ambayo iliondoka, ilionekana tulifinywa mahali. Hiyo mambo ya kusafiri, kutembea ama kujitetea ikaishi hapo, lakini hivi majuzi tu tukapatana na hii kampuni ya Faramsi, wakatukuta tukiwa na ile ono yetu ilikuwa kwa mioyo, tukapata nafasi ya kupenya. Kwa bahati nzuri kwa Mungu, Fara Makati waliingia kwetu Suswa, nilipatikana. Ukipewa kibali na Mungu lazima jina lisikosekana. Sasa hiyo jina yangu kupenya kwa Fara, nishukua nafasi kama facilitator, na ni kazi ambayo ya kujitolea, hakuna pesa, lakini kwa vile nabeba mzigo ya wakina mama, nikaanza kupenya ndani. Tukaanza kufunza wakina mama. Wakati Faram walikuja kutufunza kitu inaitwa jenda, tulipata changamoto kubwa sana, kwa sababu kuita wasee kwa mkutano na wewe ni mama ni jambo gumu. Mwanamke anatuitia nini? Lakini tulinyenyekea. Kabla hata sijasema jambo hapo, wakina mama tuashe kiburi. Ukitaka kitu, ukitaka kuvua samaki, ushukue ile neti na useme ni wapi utaweza tumbukisha. Tukaenda kwa viongozi, tukanyenyekea, wazee wa kijiji, tunataka kuongea, tumepata kampuni, tunatuonyesha mambo ya maendeleo, tutaletewa maji. Wakati walisikia sauti ya maji, hiyo ndio tulitega nayo wazee, kwa sababu kwetu hakuna maji, ni ukame ile ya kweli. Tunatembea usiku mzima na mchana, masaa 24, mama akitembea nafunga akitafuta maji, na mzee ameenda malishoni, na ukifika bado mzee anataka kukula, bado mzee anataka umuoshie nguo, na kwa hivyo hatuna uwezo yoyote, na watoto wanataka kwenda kwa shule. Sasa hiyo njia tulipata kutoka Faramsi, tukasanya wazee. Wakati tuliwashika tu kutega nyara na kazi ya maji, tutapata maji, tukapata upenyo, kuambia mnajua kuna kitu inaitwa jenda. Mama na mzee ina tofauti. Nitaweza nikafanya kazi na mzee afanye, nitaweza kunifungia kuni na mimi nishote maji, na wazee wakakubaliana na sisi. Niko na wasichana wakina mama wanafanya hiyo kazi ya Faram wa kujitolea, na wazee walikuja na mmoja mzuri. Sasa tunaendelesha. Kwa hivyo ningeshukuru hii mradi ya Faramsi, wanatufungulia mlango. Kwa hivyo kwa saa hii kwetu tuko na upenyo kwa sababu ya Faram, na ndivyo mnatukuta hapa. Hatungeweza kupata nafasi ya kuja mpaka hapa.
Asante sana. Asante sana. Very wonderful. I'd like to come to you. Listening to what Bella has spoken about in terms of the Maputo Protocol, that is largely speaking about what, Mary anafanya pale kwenye kijiji. The two are very similar. It's just the languages might be different and the approaches are different, because ameeleza jinsi ambavyo wametumia mikakati tofauti kuweza kupigania haki zao pale kijijini. And she's also talked about, when I hear her right, she's used a lot of soft power in terms of advocating for some of the rights of women. And in line with the theme talking about digital and embracing equity, ICT has become an enabler of sorts. That not downplaying that it also has a lot of negative effects in terms of advocating for women's rights. But I'd like to know from you, what are the opportunities, listening to what Bella has said and also what Mary has said, what opportunities lie there for women to advocate even further for their own rights using our ICT? Okay, thank you very much. Maybe I'd give a perspective before sasa nieleze vile wanawake wanaweza tumia digital platform kujiendeleza. Ukiangalia statistics zinazotoka International Telecommunications Union ya dunia nzima, the entire world basically, we are told 50% of women are not connected online. So dunia nzima nusu ya wanawake hawako online. A majority of hawa wanawake hawana smartphones, wako tu na zile simu ziko na basic features. And even behavior yetu kwa internet kama wanawake ni different with the men, in the sense that women or girls only do the very basic on the digital platforms, that is SMS and voice. Kutuma SMS na kupiga simu ama kuchukua simu, unaona unatumia digital platform vizuri. Hiyo inatu disadvantage vikubwa sana kama wanawake. Mahali dunia inaelekea saizi, everything is being digitalized. So hata digital skills zimeanza kuwa a minimum requirement for you to get into any role. You see the way unaweza ambiwa ati lazima ulikuwa umefanya KCP, umefanya KCSE. We are now getting to that point where digital skills are also now a minimum requirement. If women are not going online, inamaanisha hatujiendelezi na hizi digital skills. If women are not going online, inamaanisha we don't get to know what is happening around the world and use that to our advantage. I'll talk about again the disparities slightly a bit, in the sense that pengine wanawake Nairobi wanakimbia kwenye Twitter, wanaweza weka campaign wakiona mwanamke in one of the 8 states amepigwa, mtu anaweka picha yake pale, anatagwa heshimiwa, hiyo kesi inafuatiliwa. Yes, against gender-based violence. But pengine, and just for the purposes of our discussion, kuna mwanamke kule Suswa anapigwa, lakini because watu hawako enabled kutumia hizi digital platforms, au wanaona anapiga simu ama anatuma SMS imetosha, dunia haijui ni nini inafanyika kule. So hizi ni examples tunazoweza tumia kama wanawake kujiendeleza. So what are we saying? Basic, apart from sisi tu kusema ati nitatumia simu yangu tu kupigia mtu simu ama kutuma SMS, there is a lot tunaweza pata kujua kwenye simu. Tunaweza jua changamoto zenye wanawake wengine wanapata na jinsi wanavyotumia, jinsi wanavyojaribu kusolve hizo problems zao zenye wanaweza pata huko. Tunaweza pata kujua tu kutoka kwenye simu. Kwa hivyo ni kuhimiza wanawake, wasichana kujaribu kuembrace technology kwa level yote na kutumia hiyo sasa kuzungumzia mambo yao. Pengine mko na wasichana ambao wako wanataka kufanyiwa FGM for instance, you can still use a hashtag. Unaona vile leo tunatumia hashtag International Women's Day 2023. It's part of advocacy. Dunia nzima inaanza kujua kule Suswa watu wanafanya hivi, kule Nairobi watu wanafanya hivi. Sisi pia tunaweza hata jua kule Sweden for instance
wanafanya nini with regards to doing away with some of these traditional needs zenye zilikuwa zinawarudisha nyuma. Thank you so much for that. Charity, just to tie in with that same question, in terms of, in as much as there are opportunities to participating, as Mary has clearly put it, there are so many opportunities, even in terms of advocacy. Hata ile kazi ambayo Mama Mary anafanya kule kwa kijiji, bado inaweza tumia hizi platforms kuweza kupaza sauti kwa yale ambayo anafanya kwenye kijiji. So aware that it's not a smooth ride when we are talking about technology and all these things. What do you think are some of the barriers to, using technology, but specifically for women? Because Mary has clearly mentioned that there's a skills gap. There's a skills gap because in the community, perhaps someone will be happy sending a text message, reading a text message, and receiving a call, because most of the time there are people who even have to, lazima itamsaidizi amsaidie kuweza kudecode ile message ambayo imetumwa pale. So what are the barriers to women using some of these platforms, or even taking up the use of some of the ICT platforms that are available? So I'd start by saying these general barriers for using technology that's mostly applied to women, but not only women, but also men. Growing up, I would say the way we were raised, we usually had gender-based roles in a household. If you came up in an African household, you would see that your dad would give your brother more technical roles, and then you send you to your mom to learn how to cook chapati. I still can't cook chapati till today. So, first barrier I would say is the society mindset. So the way we are raised as African women, as African girls, we know that for the society to accept me, for me to be modeled into a desirable woman in an African society, I have to know how, for instance, to cook chapati, which I don't. And then your brother can learn how to mow a fence, how to start an engine, how to start a computer, right? So first thing we have to deal with is that mind shift in the society, where we have to allow women to do whatever they want to do in terms of role-based roles, right? So first thing I'd say that. Second thing is internet connectivity, right? You'd find that most women, quote unquote, have no idea how they can, what a smartphone means versus what a feature phone means. So like the previous speaker said, most women own feature phones, right? And feature phones don't have internet connectivity. Katululu, ile ndogo, yeah. Because you'd find that most women are very hands-on with what they do. You're looking after children, you're going to work, you're selling burger, you're going back to running back, so you need a phone that's durable. So one thing I'd say that most women have not been presented the idea of owning smartphones as something that is actually essential, because now the smartphone adoption, especially in Africa, is it Africa or Kenya, I'm not sure, but is at 80%. So this means that if you want these opportunities, then the bare minimum should be at least an internet connectivity. Another thing is basic education, right? So you'd find that if you went to high school, in the more rural areas, it was pretty obvious that they didn't have, for most of the schools, computer lessons, right? Speaking like based on what I do, they didn't have computer lessons. And if you went to a mixed school, you'd find that the computer teacher would, when it got to that time where you wanted to pick your subjects, the computer teacher would sort of prefer male students in his class, or the physics teacher, or all these things that are quote unquote considered male
like male dominated subjects, right? So generally in technology space, it is a male dominated space. But now with women like me and these women also in that space, we are working towards making sure, are we questioning? So if we are hiring, if my company is hiring, am I questioning that? Have you actually interviewed at least women as well? Do I have women I can recommend for you to interview to come into these roles? So that brings me to the third barrier, which is opportunity in these spaces. Are the women in the spaces right now enabling other women to join the spaces, right? So we have a responsibility kama sisi wanawake wenye wako kwa hizo. Okay, I'll go back to English. So kama wanawake ambao wako kwenye hizo nyanja za teknolojia, tunafaa kuwa tunaalika wanawake wenzetu waje katika hizo nyanja and showing them that it's something that's possible. I look like you, so I did it, so you can do it as well, with just the basic skills and these interactions. So that would be my answer. Okay, thank you so much for that. Damaris, now over to you. Seeing as you sit in the space of policymakers and aware that even within your political party, you have a disability league, you have a women league, and when you look at this conversation in terms of ICT, there's a gap in terms of there seems to be a marginalization of the already marginalized. For example, a person with disability is facing, it's like double hurdles. Despite perhaps being a woman, you've already jumped the woman hurdle, and then there's a disability hurdle, and then now there's this whole skills gap hurdle in terms of ICT. Being in the policy making space, how can we make it better for young women and people with disability specifically to engage in these areas in terms of ICT as women? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Najua mtaka kusifu Bwana Yesu, mnataka tuongee aje? Nimesikia naitwa Damaris tu. Nyumbani ni nani? Nimeolewa Murang'a. Watoto wawili na Bwana amekuwa mwema maisha yangu. Na sina aibu kusema nimeokoka. Na sina aibu kusema nimeokoka. Ninapenda kila mtu mahali unaweza pata nafasi ya kusema Yesu ni Bwana. Tumia nafasi ya kusema Yesu ni Bwana. Si ndio? Kwa hiyo maswali ni kwamba shida tunakuwa naye kama wanawake ni kwamba hatujiamini. Hatujiamini kama wanawake kwa sababu tumekaa kwa ile nafasi ya kuambiwa sisi ni wale wadogo, sisi ni wale dhurika. But kitu ningependa kuambia kuna wanawake, especially kina dada wale wadogo, ni kwamba ukijiamini na ukijituma, jambo ni kujituma. Nimelelewa katika familia ya siasa, na haikuwa siasa vile sana kwa sababu hatukuwa na ile nafasi ya kuwa matajiri. Mungu akakuwa mwaminifu. Nikaenda nikafanya kazi na familia ya Moi. Bwana akanibariki, nikafanya kwa serikali ya Kibaki kama serikali pale. Ilipofika 2021 nikajiuliza, how many women do we have in political spaces? Wangapi ndio wako na? Nilianza nikiwa 97, nilikuwa primary school. Ndio school charity vile alikuwa anasimama kwa president. Nakumbuka alipita nje ya hoteli na mama yangu. Tulikuwa na kiosk, sio hoteli, kiosk. Sasa akipita hapo mama yangu akakuja akamsaidia kupata mama ni wale nikasema I want to be the president of this country. As primary that's what I thought. Nikajua kuna nikatia hiyo story hapo. So nikasonga tukasonga. 2021 nikajiuliza na wewe watu wanaregister aje chama? Watu wanaregister aje chama? Mbona inakuwa tu ni watano wako na chama hii Kenya? Kwanza siku ilikuwa watatu. Nikajiuliza na mbona wanaume out of 82 parties in political space at that time were 90. Out of 90 we only had 3 women. Nini mbona? Nikasema sasa mimi nijifunze. Kwani kuna shida gani? Nikaanza kujifunza. Ndio mimi RPP. Hakuna mtu aliniambia nikazungumza. Anyway,
Hakuna mtu aliniambia unahitaji pesa. Na hakuna mtu aliniambia utaitwa malaya. Hakuna mtu aliniambia utaitwa girlfriend ya watu. Nobody trained me. But nikasema sitajituma. Nikajituma. Process ikaanza. Kama si Mwenyezi Mungu, by the way, sijui ningekuwa wapi. But anyway, as I say, I started, Mwenyezi Mungu ni faithful. Nikaenda nikaregister chama. Mimi nimeregister chama, nimesema mimi ni Nandi. Simesema mimi ni Nandi. Natoka wapi? Nandi. Mimi inamaanisha ninapigana na nani? Na UDA. Sivyo? Haya, hiyo ndio spaces tukaanzia, teknolojia ikafika. Tunafaa kuregister watu through what? SSD code, na tunafaa kuregister watu na website. Mimi nimewahi somea ICT. Unajua ICT ni nini? Sasa ilibidi tuanze kujifunza na kutafuta. Sasa kwa hiyo space hatukuwa na watu wengi na hata wanajua kusoma ICT na spaces. So yetu ilikuwa ngumu sana kwa sababu kwanza hatuna pesa. Unashindana na watu wenye wameshinda serikali for wamekaa tangu nizaliwe. Mimi nimeamka nikiwaona wakiwa siasa, wako siasa na wanashinda siasa na wako na pesa. Ikakuwa very challenging because at that time tunaambiwa for you to register party lazima uregister, and that is one of the laws, 1,000 per county. So 1,000 per county inamaanisha unatafuta kuwa na watu 25,000 watakuamini. Mkiniona mimi vile nakaa sahi, kuna watu wangeniamini 25,000. Hata ningekuja nyinyi, hata nikiwa convince mimi saa hizi mtakubali kuingia chama yangu kweli. Si inabidi either nikupe 500, sijui 1,000, sijui ndio nipatie ID yako ndio tuanze kuregister. Tukafika pale tunaanza kuregister watu, unafaa kutumia ile SSD code kuregister watu. Nusu ya watu hawana simu. Na hiyo ndio law imetolewa saa hiyo. So ilikuwa ni ngumu sana, changamoto kwa sababu lazima kwanza kitu kingine lazima ulie mtu credit. Mtu hawezi kubali ati mimi najua chama yako kama nani, na huku UDA wananipea 1,000, wewe unaniambia tu hope, wewe unaniuzia hope. Lakini Mungu ni nani? Mwenyezi Mungu ni nani? Mungu akatuonekania. Kila mtu tulizungumzia at that time, trust me, hakuna mtu alitukataa. Ile kibali tulipata na Mwenyezi Mungu ni kwamba I think Mungu alikuwa anataka kutuposition kwa spaces ya politics ilikuwa rahisi. So tuka manage, tukafanya 28 counties wakatuamini na tukaregister chama. Sasa si tumeregister chama, tuko na chama. Tukaenda tukasema tuanze kufanya nini? Mobilization. Tulienda mobilization, na usisahau mimi ni mwanamke. Kama vile mama amesema, huko kwetu kimila ni ngumu sana. Kimila yetu ni kama Kimasai. Sasa huyu msichana mdogo kwanza nimeolewa Murang'a, tuanzie hapo. Mungu hata sisi rudi kwetu, niende nimbeleze watu, niende niwaambie tumekuja kwa chama yangu. Nauliza kwanza suwe huko Murang'a mahali ulienda, ndio unang'ang'ana na huko ninang'ang'ana na nani? Na president. Mwenye anakuwa president, sivyo? So ikakuwa ngumu sana kwa sababu kwetu inakuwa kinadipia iko mbali sana. So nikaenda kufanya rally, nafanya rally asubuhi na president anakuja kesho. Na rally yangu itakuwa na watu kama nyingi, watu kama 100 na yake hatuwezi ongelea. But Mungu ni nani? Anyway, so tukamaliza hiyo process na siasa ikakuja, siasa ikaisha. Why am I saying this is because one of the key things we need to do as women ni kujituma. Ni kujituma kwa sababu niliheshimika. Nilifika mahali sasa nikajiheshimika. Kitu ilinisaidia kama mwanamke ni jina yenye nilichunga. Nilichunga jina yangu sana. Na tulikuwa tukifika mahali na hapo mbeleni sijui kama bado tutakuwa na hiyo chance ya kuzungumzia changamoto. Nilifika mahali tulikuwa tukienda, na jana ndio nilikuwa nazungumzia na marafiki zangu. Tukaenda mazishi. Tumeketi waheshimiwa, unajua bila waheshimiwa wanapotanga nafasi. One of the people akaniambia, one of the MPs then, kwa sababu by law I am higher in terms of political protocol, I am higher than an MP because I'm a political party leader. Huyo MP akauliza swali moja, na nitakuja kuwapatia testimony. Akauliza, Damaris anaitwa kama nani? As who? Aende azungumze kama nani? Unaitwa kama nani? Hapo sasa Governor Monde ndio akatetea akasema, unauliza hivyo leo ndio party leader. Wewe ni MP, mimi ni party leader. So by protocol ilikuwa inamaanisha governor ndiye invite. Na governor akajiweka chini, akasema mimi alifollow protocol. Nitaita Damaris aongee kwa sababu hiyo ndio law. Hiyo ndio vile inatakikana. Na governor Monde akaniheshimu, akaniita, nikazungumza. Lakini sikusahau nini? Ile jina alisema nani? Azu. Sio? Hiyo usiku nikamwandikia message. Nikamwambia leo umenichekelea mbele ya umati. One of these days
Tutanipigia simu, sekretari wangu atashika simu. Nilimwandikia Januari 31st last year, ilikuwa last year. Long story short, na juu ya wakati singependa kuzungumzia, si tumemaliza siasa, tukasonga mbele, si tumefika sasa, serikali mpya iko, Desemba Mwenyezi Mungu akakuwa mwaminifu, nikaitwa na ofisi ya president. Sasa mimi najiuliza, tunaitwa tunaenda kufanya nini? Anyway, long story short, nikaitwa na nikaandikwa kazi kubwa sana. I work now at the executive office of the president. Sasa ile testimony nataka kuambia, jana jioni yule mtu aliniambia Azbu, kwa ile ofisi yangu, sitawaambia ni wapi, lakini ile ofisi yangu lazima ukileriwe na watu watatu. Lazima ukileriwe first floor, na ground floor, first floor na second floor ufike kwangu. Sasa amenipigia mara ngapi? Mara 4-5. Amepiga simu. Ndio alikuja ya kwanza akashtuka. Ati uko huko? Nikamwambia niko huko, unataka chai ama unataka maji ama unataka maziwa? Nikampatia. Nikasema Biblia inasema vile mama amesema humble yourself. Nikati humble, lakini jana nikasema huyu mtu lazima nimkumbushe ile siku Azbu. So jana akakuja. Ilikuwa kitu saa 4 tukitoka ofisi. Amenipigia kwa sababu pale nimesema una lazima kuelewa kwa vitu tatu. Sasa nataka kuona boss, lakini boss hashiki simu. Kwa hivyo ni nani atapigia? Damaris. Akapiga ya kwanza, akapiga ya pili, akapiga ya tatu. Ya nne nikasema acha nikweli Humble nifanye nini? Nimuite. Akakuja. Nikamwambia hebu fungua WhatsApp. Turudi pale kwa ile page ya WhatsApp. Akarudi nikamwambia, sasa hapana, Anita stand. So Anita works with me. Sasa bila alipiga simu, kitu ya kwanza nilifanya ni nini? Nilipea Anita simu. Unakumbuka ile statement nilisema, one of these days you'll call me and my assistant will do what? Will pick up your phone. Nikapatia Anita shika, akachukua simu. Nikamwambia sorry, kama this is a meeting, she'll call you back. Sasa nikarudi nikamwambia, thank you Anita. Nikarudi nikamwambia ile turudi kwa zile messages ya kitambo. Akaangalia ile message nilikuwa nimemwandikia, one day you will call me and my assistant will pick up the phone. Nikamwambia did my assistant pick up my phone a few minutes ago? Akasema ndio. Kitu yenye nataka kuwafunza ni kwamba ukiwa na nafasi ya kusaidia, tafadhali saidia mwenzako, kwa sababu haujui pale mbele. Kitu moja huyu mtu alisahau, last year nilikuwa na miaka sijafika, hata bado sijafika miaka 40. Sijafika bado. Na Mungu akinijalia nitasonga mbele. Nilikuwa naambia watu wa siasa, mimi niko 50, niko 60, niko 70. Me I still have 30 years in politics. 30. Hebu hesabu 30. Kuanzia leo ni siasa ngapi? Ni elections ngapi? 6. Na mnataka kunipiga saa hizi na bado niko na 6. Mtakuwa mmezikwa. By the time ufike hiyo 30, hebu angalia hiyo miaka watu wako saa hizi. Si watakuwa wamefika wamezikwa. Kwa sababu hata ina 100 years all of us will not be alive. But here is the thing. In that, au huyo mwenye alikuwa anapigana na mimi alikuwa 60 years. So 60 atakuwa 90. Atakuwa anasimama. Na saa hiyo ndio mimi nitakuwa nimefika mahali yako saa hizi. So nikwambia tujui kitu sasa ningependa kuambia kwa hii mkutano ni kwamba vile umeniuliza, changamoto ni kwamba ukiwa na nafasi, ukipatiwa nafasi na Mwenyezi Mungu akupatie, na ndio maana naanza na kuongelea Mwenyezi Mungu, kwa sababu sababu basi hatukuwa na lile jina unasikia unaulizwa wewe familia nani, hapana, sisi tulikuwa tuna jina ya Mungu. So ikifika mahali upatiwe nafasi ya kuweza kusaidia mwenzako kama kina mama, ama especially kina mama, na vile dada mwenzangu amesema, shida ndio tuko nayo sana ni kwamba hatushikani. Tuko na tabia sana kama vile mwanadada Alice alisema hapo. Alipiganiwa sana, alipigwa sana, na 98% ningeenda ku find out, I'm sure itakuwa kina mama wanamsumbua. Nikaenda kuulizia sana historia ya Alice. Na wangapo tunisaidia tusaidie Alice aingie kwa hiyo kitu. Wangapo wananiunga mkono. Kwa sababu saa hizi hata mkitaka kumpende msipende, bado niko kwa ile ofisi ya kusaidiana. So Alice akawa ameenda nje. Nataka kuomba Mwenyezi Mungu na msaidie kuomba kwamba tutasaidia Alice. Sawa, ningependa mnisaidie kuomba tusaidie Alice aingie kwa ile kiti anafaa kuingia. Kwa sababu inachukua, Biblia inasema kama Vashti angekuwa na mtu wa kumwongelea pale kwenye kiti,
angekuwa queen, si ndio? The reason Esther alikuwa queen ni kwa sababu kuna mtu alimention jina yake wapi, where it matters. So mniombe niweze kuwa ule mmoja mwenye atenda kuongeleshea Alice ili watu disability, people with disability can be able to have a voice, because if I'm able to mention Alice's story before the boss, Alice anaweza pata nafasi na ataweza kusaidia wengine wenzao. Na Alice, ukipata ile nafasi ukumbuke kushukuru Mwenyezi Mungu, usije ukasumbua wenzako kama vile umesumbuliwa. But my promise is I'm sorting out. So kenye ningependa kuwaambia ni kwamba vile dada mwenzangu amesema, tafadhali tuwe kwa ile teknolojia, tuwe kwa ile space ya teknolojia, tuwe kwa ile space yenye tunaweza kuzungumza kama kina mama, tuwe kwa ile space tunaweza kuandika messages. Hata kina mama huko Suswa ni sawa. Mama yangu kwanza hata hajui juzi anashindwa simu yake imefanya nini, kumbe aliweka ile kitu inaitwa do not disturb. Sasa anajaribu kumpigia simu, napigia simu haiendi. Nikatuma kijana nikamwambia, hebu finya hii hapo juu mahali wifi, at least wifi anajua hapo. Finya ile kitu uangalie. Kuna mahali amefinya akasema imeandikwa do not disturb. Nikamwambia sawa, funza yeye do not disturb, asiwahi finya hapo juu. So kina mama tukiwa pale nyumbani, tukiwa pale Suswa, tukiwa pale community, tafuta yule mtoto ambaye amesoma kufika kile kiwango ya kuelewa vitu gadgets, mwambie akufunze vile kutuma, vile kuacha kuingia WhatsApp na vile kuingia kwa vile groups, kwa sababu ukitaka kuingia kwa ile space sasa hizi, vile dada amesema, itafika mahali one of the key things kwa interview unaulizwa ni nini, unajua kufanya hii na hii na hii na hii. So ningependa sana, especially kwa siasa. Siasa ni si mchezo. Siasa inataka watu, inataka maombi, na siasa inataka magoti. Watu wakikupiga huku kwingine, waenda piga na nani? Pigana na Mungu. Biblia inasema ukipigana na mimi, by the way, si mimi unapigana na unapigana na Mwenyezi Mungu. Na before unipigane na mimi, na watu nimepigana na vita mpaka saa hizi. Shetani akijaribu kunipiga, hata before nianguke, shetani atakuja na malaika wake wanishikilie nisianguke, kwa sababu wanajua ile kazi nitampatia nyinyi wote mtaokoka. So anajua mimi ni moto ya kuotea mbali kwa sababu ya magoti ninaomba. So ningependa mkiwa kina mama pale nyumbani na kwa ile mkutano mko, encourage kina mama wajifunze sana kutumia hii digital space, kwa sababu ndio inatusaidia. Ndio unaweza tuma messages. Siku hizi si lazima, hata siku hizi president alitupatia siku hizi si lazima tutume paperwork, SMS, WhatsApp, hizo zote zinatumika. So ukiwa pale, encourage kina mama wanunue hizi masimu zenye ziko na vile dada amesema, ziko na WhatsApp, ziko na tusitumie katululu ni mzuri kwa sababu battery haishi. Inasaidia sana, katululu inasaidia, lakini hautajua vitu zinaendelea kule nje. Na tekmani tunaelekea, lazima tujisaidie sana, kwa sababu wale wenye wako kwa siasa, especially wenye wanataka kuingia kwa siasa, tafadhali ninaomba jielekeze kwa teknolojia. Itakusaidia sana, kwa sababu ukitaka kushika watu hawa wote, unajua saa hizi nikitaka kuwatumia nyinyi wote message saa hii, all I need is namba zenu, na in the next 10 minutes, 2 minutes mtakuwa na hiyo message, sio? Na mtakuwa mmesoma. Na hata sio hivyo, kuna kitu inaitwa mass messages, sio? IVR messages. Nikitaka kuwatumia nyinyi wote about Alice, nitatumia hiyo teknolojia yenye tumefunzwa kufanya hiyo. Sasa forum hivi mtasaidia kina mama pia pale wakifika. One of the key things mwafunze ni teknolojia, vile kutumia simu na vile kutumia IVR messages, na vile ndio message ndio waweze kufanya nini, kusonga mbele na kufuatana na sisi. So I think that is what we need to do. Teach more on women about, especially about what? About the technology in the space. Thank you. Right. Thank you so much. Muda umeyoyoma, na ningependa pia nipate maswali kutoka kwa audience. Kwa hivyo kama una swali, inua tu mkono. Sijui kama tuna roving mics pale. You can get a roving mic to just take questions from the audience. And Bella, I'd like you to also respond to the same question in terms of young women and people with disability taking up technology in terms of this skills, digital skills gap
gender digital divide that we're talking about. How is that experience for people with disability and of course as well for young? So maswali mikono. Swali la kwanza pale nyuma, and then the lady in purple. Sawa sawa. So you just take the mic to the lady in glasses with very nice earrings at the back, and then huyo mwanadada hapo ambaye amevaa nguo ya purple. Sawa sawa. So Bella? My question is to Dorothy, if I'm getting her name correctly. Damaris. Damaris, yeah. You've said that women, like mostly those that are in marginalized communities, should try and access digital spaces. But then looking at most of these ladies in Suswa and other places, even if they wanted to access digital space, they do not have the financial muscle to get a smartphone. And even if they get the smartphone, there's no power to charge that phone. There's no money to get bundles for them to access the digital space because you need money to buy bundles. And nowadays, Safaricom are doing us dirty. So it's not easy for them. It's even more hectic. They prefer to use the Katululu because it's cheaper and affordable. They don't have to stress about getting a smartphone, having to buy it, having to buy bundles, having to get electricity. There's no electricity in most of these places. So I don't know if you can respond it or if you are in a space to help us understand, is the government doing enough to ensure that women out here are able to access smartphones, are able to get bundles? Because with men, not in a bad way, men, they are in a position to do it. A man would hustle his way out to ensure he has a smartphone. But a woman will have to look back, kids are looking at her. There's no food in the house, there's no water. So the little money she would save to get a smartphone, she'll opt to take care of the household. So what is the government doing to ensure that such women in such places are stable enough to be in a position to afford the smartphone, to be in a position to access the digital spaces? Because even the little time they have to access the digital spaces and tweet and do all that, they still have to be walking around. She said they walk for 24 hours to get water. So what time does she have to respond to a WhatsApp message? What time does she have to go to a Twitter space and post a hashtag? So if you can help us understand what the government is doing to address such. All right, let me just a minute. Let's take them on, and then we can, and then I have them down for you. That's why I'm here. Do not worry. Your good name, Miss? My name is Flora. All right, thank you, Flora. There's a lady in purple, and then there's a hand right in front of her. Yes. Hi everyone. My name is Ning. I have a question. So one of my questions was asked about the digital divider. Yeah. So another question is, the digital space is growing so fast, and in Kenya, do we have any chance? Like, what is the future of it's a digital space. So what is the future of maybe let's say cybersecurity in Kenya? Anyone in the panel is able to answer that? Yeah, so that's my question. Thank you. Mary and Charity will answer that. And then just in front of you. Yeah. Hello, my name is Vincy from Vision Children's Kenya. My question just kind of amplifies the other two questions that have been asked. We discussed about the Maputo Protocol and how it's been used in empowering women in the current century that we live in. And we're living in a modernized world with a lot of technology. So my question would be, would it be advised to modify or amend the protocol so that we offer more security to women, especially in the front of, we've witnessed a lot of exploitation of women, sexually, being cyber bullied, harassed all over. It's become a really serious issue. And we're just trying to understand how can we make the digital space safer for women, for youth, and generally for the whole of mankind. Thank you. All right, thank you. Should I get that to you, Charity? How can we make the cyber space more friendly for women? I hope I've not left any other questions.
just one more here, and then the panelists can respond. Hello, my name is Pamela Makini, and my question is regarding the mental health of women. We've spoken a lot about women going through a lot of challenges and them having to live through it, and also having to speak their voice out, and having to, like, push and push through it. So I was asking, is there a way that the government can moderate, or the NGOs can come in and work with the women so that they can help them, tap into their experiences and help them heal? Because if your mental health is not well, then your body is not okay, and you will not be able to function at 100%. Yeah. Okay, thank you. I'll start with you. The lady asked about cyberbullying and harassment for women, and the space is, seemingly more and more unsafe. I think there are even instances where we've seen on TikTok where people are committing suicide live because someone commented. There were a string of comments that perhaps trolled the person. So, cyberbullying and harassment for women, how can we cover it? I don't have the answers. I don't have all the answers, but these are my thoughts on what I think we can do as women in these cyber spaces, right? So an instance is Instagram. I don't know if people still use Facebook. So Instagram, as sorry if people use Facebook. Instagram is, for instance, has policies against bullying. So there are features in Instagram that can help you report abuse, block, report and block a comment. You can search keywords in Instagram where you can block those keywords. So let's say you posted a cute photo of you on vacation, and then somebody maybe didn't like your hat, and then they said, "Oh, such an ugly hat." You can block the word ugly. So from your comments, they'll be filtered. So I know that these cyber spaces are taking up, because it is now a requirement that if you're going to own a social network, a social app, that you make sure that the people using the app, especially women who undergo a lot of bullying, are protected. Another thing is nudity. I think women are bullied a lot based on being threatened to be exposed on social media because of nudity. So maybe you had a picture in a bikini. We all know those stories. People who follow Edgar Barry, I know some of you are here. So, so they try to expose women and shame you. So the biggest thing about shaming is find people around you to talk to. So we can only form a group and support ourselves. There's this one time I had this idea where women could have their own social media, but that wouldn't make sense because sometimes it's women who bully women in these spaces. So just be kind. It's all a two-way road. So the platforms can try and make sure that you are protected, but also as a woman, as a man, go back and think to yourself, if this was your daughter, your sister that is being bullied like this, then what would you do? Yeah. Additional comments. I think I'll start with the phrase that one of our MCs has been using the entire time. Uko tu sawa. That is the first point, I think, where we all need to get ourselves to, even before we look at cyberbullying. I am sure a majority of us at hapa, even on your usual GSM phone, your usual SMS that checks in, once or twice, umepata a funny message. I am Dr. So-and-so from Lodwar who is looking to marry somebody. We have all bumped into such messages, and possibly the only thing you did at that point in time, you deleted it and life moved on, right? It did not stop you. One of the barriers that women actually have, and this is even documented by UN,
part of shida tuko nayo in terms of the digital divide is that some women shy away from going onto the digital space because of cyberbullying, right? However, ukijiambia uko tu sawa, regardless of what someone says, it will not affect you, then utabaki tu hapo. You will not stop stop gender violence for person A, B, C because someone else has a different opinion. That means, as you were told, you will not be on the table and we need to be seated at that table. I am sure those in the political space here would easily tell you it's the same even for us, wherever meetings we get in. Kwanza kubadilisha our mindset and start telling yourself the way ninahitaji chakula, the digital space is also slowly by slowly becoming a necessity. Kama sisi akina mama tunaweza kuja pamoja kwa chama, vile nakumbuka akisema kuna wakati walikuwa wanatoa 100, mnapatia mama fulani hii month, next month mnatoa mnapatia mama fulani. Kama tunaweza kuja polepole tuseme wakati huu tumenunua tank. Next time because nimeanza kurealize nahitaji smartphone because even hizo pesa kidogo mnachanga mnaweza weka kwa M-Pesa mtumiane as part of table banking. Kama tumechanga tumenunua tank. Pia tunaweza anza kuchanga towards kununua a smartphone. It may not be immediate ati tunainunua leo ama kesho, lakini pole tunaanza kuelekea hapo. Because the sad reality is we actually need to get into the digital space. Sasa lazima tu tuanze kuweka mikakati pole towards that. Again, times are changing. The cost of data 5 years ago is not the same as today. Na pole hizi prices zinakuja chini. The outside world again is really supporting them of us. The company that I work for
connected a total of 245 schools, Kajiado, Makueni, Kilifi, and Uasin Gishu. And the target specifically was digital connectivity in those schools. So what we would go out there is set up a lab, give 25 computers, put up a projector, ensure mwalimu hapo locally amefunza kutumia ICT, provide content in a laptop, then have these kids go in there. The only challenge is this, and that was actually supported from the UK. Actually, wish the government of Kenya would do that, but we are not engaging the Ministry of Education for that. So that was Something I also asked, so that you just don't forget the question. What's the future of cybersecurity? So try that in there. The future of cybersecurity. We're getting a lot of cyber professionals coming in. We're having a lot of the authorities like CA that I've mentioned is actually bringing on board services providers and telling them, if you're not able to protect users right from your network site, that I can, the same way Safaricom does by day, you can report a number that is consistently bugging, you can red flag it, report it to the provider, then the provider is obligated legally to actually block as part of protecting you. However, it is never foolproof 100%. Kwa sababu, even on the internet, hackers find means and ways of going around this. We block, for instance, on an IP level. Tunaweza sema tuna block IP, this IP. However, when they realize this IP is blocked, they definitely use a different IP, so that may easily see. Right. Yes. On cyberbullying, very briefly, yes, very briefly, because I've been cyberbullied. Are we PG-rated here? Kuna mtu ako less than 18. Kwanza nizungumze. Akina mama, I don't think we have sex with vile milo yangu anasemanga. I don't think we have sex with spoons and forks and knives. We have sex with men. So when somebody actually bullies you about your sexuality, at times you just have to give them the piece of your mind. I remember one person at the bully and there, but you know what I did? I remember you were my girlfriend in Street class 7 and 8. And that's why that's why you did it. Yeah. Because actually when I looked at you, I could not sleep with you. I would not have imagined myself waking up next to you for the next 20 years because you are not sinisitumie hiyo word hapa, lakini hivyo vile nilimjibu ilinisaidia. Hakuna mwanaume mwingine alicomment kuanzia hapo tena. Sivyo? Sasa hapo ndio sasa tukasema hata sisi wanawake za zingine, mbona unajifanya wewe ndio mwanaume? Kwa sababu unaweza nibuli juu ya sexuality yangu, hata mimi naweza kukubuli. So what I did from that time, nikajifunza kukua hardcore, especially kwa siasa, naongelesha wale wanasiasa sana. Sasa kitu kingine unafaa kukumbuka ni kwamba your mental health is very important in terms of cyberbullying, because utaruka kichwa ukifuata kila kitu yenye kila mtu anakuambia. As I said, you have to deal. But kitu moja mtu akikuuliza, akikuongelesha sexuality yake, attack his sexuality as well, because both of you are using the same private parts to use this for the same purposes. Ama yeye anatumia kitu kingine yenye hatujui. Kama unatumia hapo, yeye anatumia yake. Kwa hivyo and that has worked. It has worked. You use what has worked, isn't it? Now what I'll convey, for men, if you attack their sexuality, believe you me, their ego goes to zero. So do not allow a man to make you go down because of your sexuality. Refuse. Make sure that you give him a piece of his mind using his sexuality. He will never, ever again bully you on your sexuality unless he does it. So some of the things, don't be just too nice at join mwanamke. Kuna zingine hata Biblia inatukubalia. Kuna zingine pia you attack it on the same level yenye amekuja nayo. That is what I wanted to talk about sexuality. Alafu ya pili, hiyo bullying, ukienda kubuliwa, siku hizi hiyo cyberspace imetusaidia sana kwa sababu the government has put us very good measures. But kitu kingine ni kwamba sana watu unajua vile bully inaanzanga. Inaanzanga na Damaris amebuliwa hapo chini. Believe me, ukilibuli itachukua wanawake wote inakusaidia sana. One mentality, utakuta makaratasi. Ukumbuka kitu moja,
wewe ndio jibu mwendo zako ni gani. Ukijua yake iko juu sana, wachana na same level, mtajibizana, zingine ignore. That is one. Right. Bella? So just a quick one. I cannot be a lawyer and fail not to talk about the repercussions of such things. We have this, do not be intimidated to silence. This country has laws that regulate everything. We have people who've been taken to court for cyberbullying other people. Some of you get bullied by people, you get comments, bad comments from people, even pseudo accounts. Nowadays, our technology has really advanced and you can even trace pseudo accounts. So we cannot have a whole judiciary and you people do not use the same judiciary to get justice. So despite you trying all these things, once you're bullied by someone, you have a police force, you have a whole judiciary, you can go report. And I don't want to go into so many things, but you remember the case of Sabina Chege and this Ben 10 was called Chege or something. I don't know if you guys remember that time. She was trying to intimidate women parliamentarians because I think he had had sex with them. So he was threatening to bring out their nudes and such like things. We have laws in our country, so despite everything, always have check the legal angle to get justice for yourself. All right, thank you. I believe there's no other questions. As an answer, I was supposed to about yes, there's a question how many are on Hustler Fund? Hapo ngapi wako na Hustler Fund? Ndio mkono juu ndio. Sasa mnauliza swali na mnasema mnapata aje pesa? Na serikali imetoa kitu inaitwa Hustler Fund, si ndio? Hustler Fund unahitaji hata Tululu Hustler Fund inatoa. So ukienda na Hustler Fund inatoa Tululu. Si 500. Wacha niwafanyie hesabu. Si ndio? Kuna ile kugrow, si ndio? Ukilipa shida yenu mnaomba pesa na mlipi. Lakini sasa wacha tuongelee ndio wanaomba pesa na kufanya kazi. Akina mama kule nyumbani kuna kwetu kwa Kikale tunaita kabungu. Kabungu ni kwa mboga. Pale unaweza tengeneza mboga. Mbegu ya mboga ni shilingi 10. Mbegu ya mboga ni pesa ngapi? Shilingi 10. Nikinunua mbegu 10 ya sukuma, mayai ni pesa ngapi saizi? 60. Mayai ni ngapi? 60. Kuku moja ni pesa ngapi? 1000. Tukikuwa mama tatu na tununue kuku tatu zinataga mayai. Si yako na 500 kwa Hustler Fund. Hiyo ni kuku ngapi? Kuku inataga mara ngapi kwa siku? Mara moja. Kwa hivyo inataga mayai ngapi? Ukifanya hii hesabu kila siku kwa siku 7 hautanunua smartphone? Tujiulize tu kweli. Smartphone ya mwisho ni 6000. Najua hesabu. Smartphone ya mwisho hata 5000 utapata smartphone. Na hata second hand hatuwezi kwa sababu hatujui iliua nani huko unaweza shikwa naye. Tuongelee 6000, ile 5000. Kwa hivyo tumenunua kukuta, tumeshikana na Hustler Fund na kwamba nikirudisha na nirudishe na yeye rudishe, inamaanisha ndasonga 1000. Si ndio? Haya, nikipanda mboga pale nje na niuzie watu kule nyumbani kwa sababu wengine wanapenda wacha nitumie example ya mama yangu kule Reserve. Mama yangu ni tulianza na hiyo kabungu mboga. Shida yenye tuko nayo nikitengeneza fund mboga 10 nianze kulima pale junaweza niko na mkono na naweza lima ama kama niko na disability naweza mtu anilimie nitaanza kuuza mboga in less than 2 months. Si ni kweli mboga inameanga na less than 2 months. Kitu moja tuko na shida tumengojea sana kupatiwa mpaka tunadhani it is right tupatiwa. Lakini tukianza zile biashara ndogo ndogo kama kuuza mboga na kuuza mayai na kuuza kuku, hata tuendee mbuzi na kuku. Hiyo ni kitu moja inaitwa Hustler Fund. Hustler Fund by the way. Kama wewe si client wa Hustler Fund, blame yourself. Kwa sababu saizi mimi nilianza na 500, sasa nimefika 2000. Na nikitaka kuconfirm taangalia simu yangu nilichukua 2000 juzi. Na hiyo 2000 inanisongeshea mahali, ninasonga ninanunua hii na nasongeshea hiyo. Hiyo ni moja. Ya pili ni kwamba iko president juzi alilaunch ile women enterprise. Mkiwa kikundi kina mama na mmeregister. Sio president alitoa women fund. Sasa nikuulize kusema kweli, usipojiingiza kwa kikundi president atatoka state atakuja kuite kwa nyumba kwambia mami tafadhali njoo ujiingize kwa kikundi ndio upate pesa.
haitawezekana, lazima ujitume, si ndio? So some of the things ni sisi wenyewe tunajiletea, some of things ni sisi wenyewe hatujitumi. Mama akiita mkutano ile akina chama, wewe unakataa kuenda, lakini mama akiita mkutano yenye inasaidiana unakataa kuenda. Lakini mama akiita forum hivi kikuja huko iwaite, inataka kuwaempower nyinyi kina mama, hamtaki kwenda. Damaris, watu wanaanza kuniangalia na macho mbaya sasa. So we are the only thing standing between them and food. So yeah, that is very important to say. Tafadhali chukueni hiyo jukumu ya kwenda kuomba Hustler Fund, na chukueni jukumu yenye serikali imewapatia akina mama, mform kundi na muende muombe zile funds, kwa sababu zinapatikana. Na msingojee sisi wenye tuko Nairobi tushinde tukiomba na nyinyi wenye mko nyumbani hamuombi. Tafadhalini tumieni hiyo nafasi, na mkikuta kwamba mnanyimwa hizo pesa na mmeform kikundi, by now mmeshanijua, mnitafute mniambie tuliomba pesa, tuliform mlituambia tuform chama, tukaform hii si chama ya siasa, hii chama kikundi ya kina mama, na tukafanya hivi na tumefika hapa na tumeregister na nini. Mkinyima pesa mnitafute, kwa sababu mnakataa. Naomba nitawapatia, mimi sina shida na kupatia namba, lakini sasa ubaheni mtapiga simu mpaka sasa usiku. Shida ni kwamba ninamaanisha hivi, tafadhali join those groups the government has given, and the president loves women. Take advantage of that. Na mwache kusikia porojo. Take advantage of that, akina mama, na mwingie kwa makundi na mtafute hizo pesa zile serikali zinapatia, na mkipewa mlipe. Asante sana. Sawa, asante. I'd like to bring this to a close. So I'm going to give 1 minute each to each of the panelists. 1 minute each to each of the panelists. Kupeana closing remarks na pia to respond to this. Nitaanza na Mary kule. Dakika moja kwa kila mmoja wetu kupeana remarks zetu za mwisho ili tufunge mkutano. So swali ni kwa kweli tumediscuss kuwa hapa kuna mwanya, kuna gap ambayo tukileta teknolojia ndani ni kama tunaipanua, inaendelea kuwa kubwa hiyo gap. Hiyo mwanya ambayo tuko nayo, Mary, kama mama ambaye anafanya kazi na ambaye amejituma sana pale kwenye kijiji, tunaweza funga aje ile mwanya? How do we close the gap? Tutafungaje ile mwanya ambayo inaendelea ikiwa kubwa? Wenye tutafanya ni kushikana mkono kwa mkono, tusaidiane tukiwa wakina mama. Akina mama ya huko mashinani, nikiwa kiongozi yao, lazima niwaelimishe, tushikane mkono, tusaidiane na tusonge mbele, na tuache utengano, kwa sababu kenye kinatupeleka nyuma tukiwa wamama ya mashinani ama ya town ama wale wasomi, kenye inatuumiza ni kutengana. Mama kama huyu akipata nafasi amepenya, badala asaidie wale wengine anawafinya tena. Utaweza kudanganywa na jamaa wako, tuseme wazee, wana umejitoshelesha, unashiba, ukasahau na mwenzako. Tusaidiane, tukishikana mkono mbele kwa mbele, tutapeleka jamii letu mbele na tutasonga. Ya mwisho kabisa, ningetaka kuwaelimisha tukiwa akina mama, kazi ni kwetu, ya watoto, ya jamii yetu. Tuchunge watoto, kwa sababu watoto ndio jamii ya kesho. Na venye sasa nimesikia tuko na mazima, hata si tukiwa huko mashinani, wamoja wetu wako na hiyo simu na ama tuko na mativi. Ukishukua nafasi ukiwa mama, uangalie venye watoto wako wanafanya ndani ya nyumba. Hawana kwa hii laini, naweza kuwaambia hii laini ni nzuri. Kenya wanataka kushogora hiyo TV kuona ni mambo mbaya, ni yale hawapendezi. Na tukipotesha hii watu wanasema ni sijui nini,
Ni kupotesha jamii, ni kupotesha maisha ya kesho. Naye nyinyi wazee ndio tumeshikana mkono bega kwa bega, tusaidiane, msaidie wakina mama. Msiba ya wakina mama ni mzito, hasa wale wako mishinani. Saa hii mimi nikiwa hapa roho inanidunga, nitakuta watoto yangu, kwa sababu mzigo yuko kwa mama, anataka uwapigie, unataka utafutie maji, na wewe unataka kuwakilisha jamii. Kwa hivyo tusaidiane. Viongozi wetu mwaka huu ya 2023 tuko mbele. Tumepata viongozi ya wamama. Msikalia uongozi wenye wengine walikalia. Mkumbuke wamama, mkumbuke jamii, mkumbuke wazee, tusikizane, kwa sababu kimoja inatuumiza. Nikiwa Mary, nikikosa uhuru nyumbani, siwezi kuongoza jamii ya Kenya. Mpaka kwanza nishukue hatua, tusikizane na mkubwa wangu, anipee nafasi, hata kukiwa na kiangazi. Najua Mary ameenda, lakini yako kwa njia ile ya network ya nyumbani na kikazi. Asanteni, mbarikiwe na mshike wasa. Same question, 1 minute. 1 minute. Just tie that with your closing remarks. Yangu ni haraka sana. Kama mama alijituma hiyo miaka yote na amefika mahali amefika. Na ukiona mama meno imetolewa na amedunga masikio, hiyo ni miaka ngapi? Miaka imeenda, si ndio? Kama alijituma hizo miaka, what excuse do you have as a young person that you have not sent yourself to the positions that are available? Jiulize hiyo swali leo usiku. Enda na picha ya huyu mama kwa kichwa yako. Alijituma na kufight for space ya Masai where women don't talk, and she has made it to where she needs to be. What excuse do you have that you have gone to school, you have an opportunity, and you have not sent yourself? Do not wait for someone to come and help you. Get up and go and jitume. That is my advice. Take advantage of what the government is offering and do it. Make sure today by jioni umeingia Hustler Fund na umeshaingia nini? Women Fund. Asante sana. Asante. Mary, to you, how can we close it up and also with your closing remarks? Anyway, yangu tu ningetaka kusema kwa teknolojia, don't overthink it. Anza tu. The more pole pole utakuja tu ku learn ama kujifundisha. Kuna opportunities nyingi sana kwenye digital space, lakini sisi kama kina mama hatuzijui kwa sababu hatuko huko. So vile amesema, tujitume hata huko kwenye digital space na tuanzie tu hapo mahali tuko. Asante. Thank you very much. Bella? Mine is a bit more practical in terms of education. We can start this by engaging policy stakeholders in education to ensure that technical or IT-related courses are not, are not elective units in university, in high school, and all that. You find that some things like physics, they were in very many schools. They were not core units; they were elective units. So you grow up as a girl thinking that I'm supposed to do things like home science. I don't mean that home science is bad, but you see, you started down there thinking that you could only do sew clothes, kushona that one, kushona, you could not do physics, you could not do things like chemistry and all that. And these are things that need people to broaden their mind from a very young age. You do not start getting into technology when you're already old. So mine is definitely go to stakeholders, the relevant stakeholders in terms of technology. And then something else, number two, I would also focus on the issue of moving yourself. The world is moving quickly. We cannot sit here and cry and say we do not have this, we do not have this. I know we have problems in terms of finances and resources, but as the people, especially let's work closely with the county governments, the national governments, to ensure that this technology gets to us.
for example, let's say you want to take your child abroad, will you start sitting here and say that because I do not have a smartphone, there's no way I communicate with this child? You will go to a cyber, you will talk to that child, right? So it's about us taking the initiative as women, and also let's encourage the girl child to engage into STEM courses. Is it STEM? Yeah, so that we do not have only men taking the STEM courses, then us women were left to do art subjects. So it starts with policy formulation, and I think we will be better off. Thank you. Okay, so STEM is science, technology, engineering, and mathematics. For people who've been wondering, this STEM thing, it's not a true STEM. So mine is to finish. I think everyone has spoken on what I wanted to speak to as well, but I would like to foster collaboration, especially in the tech industry where it's mainly male dominated. I'd like to ask the men in here to go back and foster collaboration with the women. I feel like this should not be a fight between men and women, but it should be a collaborative measure to see how men and women can all thrive in the world. So the first way to foster this collaboration is by acknowledging the impact of unconscious bias. As a male leader, all these leadership spaces mostly occupied by men. And I know unconsciously you think your bro can do it. Your bro can become the best engineer. Your bro in terms of bro code. We need to acknowledge such bias. The second thing is to mentor or sponsor women in these spaces. You already are leaders. You already are in these spaces as the CEO, or the CTO. Mentor, pick a woman who you can mentor. The second last thing is understand and educate yourselves on the difference and diversity women bring to the industry. So in this particular one, tech industry, you cannot build a phone that will be used by both men and women and only have men on your board. How will you know what women like? And then the last one is create an inclusive environment. By creating an inclusive environment, we need to say that unafaa kuwa unawaalika wanawake. Okay, let me go back to English, sorry. So there's this series I watched where there was no female toilet in a tech industry. So one day this lady wanted to go to the toilet, right? And then she was like, where is the women's toilet? And there was no toilet on that floor. She had to go to I don't know, the 10th floor, get out of the building. So it starts with small thing as ensuring there's a toilet for women in this company. There's breastfeeding space for women in this company, so that you're very inclusive of women growth and women growth. Thank you. All right, thank you so much. I'd like to ask our panelists to just rise for a moment so that we can appreciate you as Faith and Chebet make their way here for the award ceremony. Ningeomba tusimame. Ladies and gentlemen, I think it's been a very good discussion with the panelists, and I really want us to appreciate them. Sasa ningeomba mtu mmoja tu atusaidie sana mama, atusaidie ku appreciate hawa kina dada. Mmoja tu. Haya, basi. Utahitaji microphone. Okay, good afternoon. I'm Elizabeth Patel from Marasuso. Nimekuja na Francis. Okay, nataka tuwapigie mikono ya Simba. Unajua sasa hawa wamama ni wanaume nusu. Sawa? Sasa ningetaka tuwapigie mikono ya Simba. Ili mwa Simba ni unajulikana kwa Kimasai. Ukiua Simba, basi unapandishwa shahada kwamba wewe ni mwana ambaye umekwenda. If you don't kill a hyena, you are nobody. Okay, sasa nataka tuwachapie na kofi. Unataka ukipiga sasa Simba, unapiga then unaandamana.
Alright, asante sana we. Tumefunzwa makofi ya Simba. Ladies, thank you so much. And ndio tukue associated na nyinyi. Thank you so much. Before you go, there is a beautiful award ambayo imepangwa, and I'd love to invite on stage Mr. Jackson, Mr. Jackson Obare tafadhali atusaidie ku award, and also a very amazing lady called Nancy Ntere kutoka Andi. Nancy? She left. Oh. Alice. Where is Alice? Alice, hivyo ndio kazi itakuacha. Alice. Mtu anitafutia Alice haraka. All right, thank you so much. We'll start with Madam Damaris To for your contribution to embracing equity in the political space. Tunakuomba uchukue hiyo award. Thank you so much. Makofi. Msitoke jamani. Tunamalizia. Asante sana, that's beautiful. And next we have Bella Roda. Cameraman, give him Bella Roda for the contribution of embracing equity for women with disability. Congratulations. Makofi mazuri. Msitoke. Thank you. Then we have Charity Gaya for her contribution to embracing equity in the tech space. Thank you so much. Asante sana. Alafu kwa wale wengine watatu tutasaidiwa na Madam Alice to give the award. Thank you very much, Mr. Jackson. Thank you. Then yes, we have Mary Onguko for her contribution to embracing equity for women in STEM. Thank you so much. That is now embracing equity. Thank you so much. Then you have Mary Kisonkoi for her contribution to embracing equity for women in the Maa community. Wow. Alice, sweetie ushaenda. Haya, mwisho. Awadi ya mwisho tusaidie kupeana. Thank you. Yes, sasa ni Mary Kisonkoi. Yes. Thank you so much. All right. Now maybe nikuja hapa mbele for one group photo award. Asanteni sana. Alice, bado tu hapo juu ya picha. Alice atatoroka tukimpea hiyo kazi. Alice toroka wewe. Usiseme hivyo na mdosi yako hapa bana. Alice uko na sisi strong hapo. All right. Makofi. Thank you so much. Asanteni sana. Na asanteni sana kwa kuketi hamjaenda, lakini najua kwa nini hamjaenda. Tuko karibu kuwafikia. Ngoja kidogo tu. Haya, so thank you so much. Tumesonga vizuri sana zaidi. For the closing remarks na vote of thanks, tungependa ku invite Titus Kuria. Oh, ni wewe. Na blazer ya purple bana. Makofi ya koti bana. Mambo sasa. Thank you sana. And then after that we have an artist performance kutoka mshairi. Mseme mshairi Nyash. I hope utakuwa ready after. Yes. Karibu Titus. Asante sana Katoli, na kama wanaketi tuko katika msamiati wa Kiswahili. Sisi ndio tulisema Kiswahili kifukuzwe ama kifukuzwe. Haya basi, sisi tunaweza appreciate hao kina dada, si wametukeep entertained vizuri sana. Asante. Mimi naitwa Titus, nafanya kazi na Forum Seed.
katika huo mradi ambao umetajwa hapa unaitwa PPDP. Lakini kabla niseme my job description hapa, nimeambiwa nifanye closing remarks na nipatiane thank you. I want to take this opportunity to start with me. Anika alisema it starts with you. Sawa sawa. So appreciating the women in my life. Najua mnasema koti ya purple, si ndio? Anze huko mmeona socks. Hata Jackson socks zake ni za purple. But do we say? But for sure watu wameniuliza hii koti ulitoa wapi, sijawahi iona kwa duka, si ndio? But I am a husband. So kuna ule mtu anachagua hii koti ananiambia hiyo color iko sawa. But beyond that, I'm more inspired on International Women's Day because I'm a father to 3 girls. So surely mimi ni minority kule nyumbani. Sindio, if I have 4 girls in the house, mimi ni minority. So lazima nijitete. Na wamesema this technology we are creating, if we do not look at 50% of the population, hata population ya Narok ukiangalia iko 50, sindio? Sasa kama hatuangalii ile 50 ingine, itafika 100 kweli? Na mkate saa hii inaelekea 100. So kama uko na 50 moja kwa mfuko, lazima pia muongee na madam. Pia yeye atafute 50 ili mkate ikifika 100 mimi mtakuwa sawa. So I will now move to my job description today ya kusema asanteni sana. Kwa sababu ya kukubali kujitu. Form ni kujitu. Tuanze kujitu. Kama hamngejituma kukuja hapa, ungekuwa na hii event kweli? I'm sure Chelimo will be sweating. Service providers wanaanza kuuliza sasa hizi speakers zote tuliwekea nani? And our MC would have really, and our moderators would have had a very difficult time. So asanteni sana. Na kwa hiyo, please embrace yourself. Embrace yourself. Kwanza unaambua, there's someone who told us, unajihag, hata usipopata mtu unajihag. Niko sawa? MC walituambia mimi niko fit. Umaze hata ukienda home kuanzia kesho asubuhi kuna. Embrace. Sawa sawa. To our partners, you see all the logos here. We couldn't have done it without you. Mimi naangalia hawa wamama wa mashinani. Umeona hiyo makeup? Tianda. John. Si unaona hapo sasa kuna biashara. Hatutaki ati kesho wakienda hiyo sherehe nyingine warudi default settings, ndio? So please shikaneni na watu wa Badili Africa, Badili naona kuna opportunity, si ndio? Mwanze makeup spa wapi? Kule mashinani. Thank you so much our partners for making time to organize and plan with us to have this event. Sawa sawa. Lastly, but not the least, to our panelists. I don't know whether you've had the weight of the discussions that we have had here. Mko mnasikia uzito? Mary anasema lazima tushikane pamoja, na ni kama walikuwa in sync, kwa sababu I remember when Anika spoke here, pia yeye alisema we cannot do it alone as women. We need to collaborate. We cannot do it alone as men. We need to collaborate. So thank you very much our panelists for sharing your knowledge, and I'm sure one of the agenda of this event ilikuwa ni create networks. So please, kama hujachukua namba ya executive office of the form ni kujitu, hebu jitume saa hii. Umesikia tuko na mwanadada mwingine ambaye ana represent a UK satellite. Watu wa Suswa, ukipita pale kabla ufike kwa port, si unaona zile satellite kubwa? Sasa imagine kuna mwanadada anapata hizo chukueni. Create the network because you never know. Ule aliongea wa kwanza wa Ford Foundation alisema kina mama walimleta hapa kwa conference kama hii ili awafanyie trans, alafu kutoka hapo akajua nini. So what am I trying to say? Next time ukipata opportunity ya kwenda kwa conference kama hii na umeona kuna mtu pale mashinani yako na talent, tafadhali usimwache you never know.
That young girl ambaye unaona pale ni ameshikwa na mama yake pale, he can inspire the next generation. Finally, kama ile ya pastor na politician, nikimalizia, one day in the African kingdom, they decided to have a coronation ceremony for the animals. Na wakaita wanyama wote, wakawaambia twende tupatane pale Roland Camp. Lakini kuna mnyama mmoja alikuwa na opportunity nzuri because alikuwa anaweza kufly. Yeye alikuwa anaitwa house. Nikisema ndio tukue pamoja, hata kama nimeongea sana msiboeke. House. So yeye alikuwa na opportunity. So sherehe ilikuwa Roland, lakini the leader of the kingdom alikuwa anatoka pale golf course. So alikuwa na fly golf course, alafu anakuja huku anaangalia sherehe inaendelea namna gani. So wakati walifika sasa, akaona entourage ya the leader imeanza kukuja, akakuja hapo mbele. Akasema sisi na king tunafanya nini? Tunakuja. Then akafly back. Alafu akaenda akapanda kwa mgongo na elephant. Because the elephant was the king. Sawa. But wakati walikuwa wanakuja, there was a bridge. But because huyo king alikuwa na msafara mkubwa na watu wengi, wakati walifika kwa hiyo bridge, unfortunately, wakafanya nini? The bridge caved, wakaanguka. But the outfly, ukumbuke, alikuwa na opportunity. So wakati housefly alikuwa na opportunity, wakati alisink kweli, akafly ile Titus amepewa nafasi ya kusema closing remarks. Akasema niko na habari. Mimi tukiwa pamoja na king, ndovu na hawa watu wengine tulikuwa tunakuja kwa hii sherehe, lakini kwa bahati mbaya bridge ikaanguka. Na hao wengine wote wakapotelea chini. I want you to notice something. Kwa wale wa STEM, nimesema ni STEM. Do you think the weight of the housefly will contribute kuangusha ile bridge? Yes or no? Yes, wangapi wanasema yes? Wenye wanasema ili contribute wainue mkono. We have one gentleman, ukifanya hesabu yake ile uzito yake ili contribute. Wangapi wanasema no? Na ni wangapi hawajui? No network. Lakini nimeona leader wa STEM amesema yes, ili contribute to the weight. But I want to say, kile kitu watu wengi wamesema hapa, it doesn't matter what people think, it is what you think. Sasa yeye alisema mimi na kina ndovu na hao wanyama wengine tumeangusha nini? Bridge. So if you think in this event you did not do something, just like the housefly, you need to know, kwa sababu kiongozi wa STEM, najua profesa akikuja aseme hii color ya white ni purple, sisi wote tunakubali, tunasema ni purple. So profesa amesema weight ya housefly ili contribute kuangusha nini? So hata wewe ile kitu ulifanya kidogo kwa hii event ikuje iweze kufanyika, it is significant. And tukirudi nyumbani, ile kitu utafanya kidogo to change the position of women in the society, utakuwa umefanya just do something. So without any further ado, it is one of the many few opportunities that you have. It is now my humble opportunity to declare this celebration officially closed. Thank you very much. We want to invite the artists. All right. Nyash, uko wapi? Nyash ako wapi? Ni Nyash gani? Oh, ni mtu. Nyash, uko wapi? All right. Karibu sana. Before you go, aki msiende oye. Kuna lunch. Ina come. All right? Yeah. And also the exhibitions outside there. Ukienda kula lunch, fikia pale kwa exhibition. Kuna badili. Ubadilishwe bana, usiende home hivyo. Kitu watu leo. Yeah.
Ni ya bure leo. Shtua watu. Leo heri niingie supermarket nizurure tu. Hii makeup sipeleke home. Aje sasa. So do the same, si ndio? Yeah. Let us support those ladies. Alafu kuna crew for the legal aid. Alafu kuna akili dada. Naam. Alafu kuna kitu tumesahau. Kuna graffiti hapo nje, unaweza upige picha hapo and just network and go through all the exhibitions. All right. Karibu sana Nyash. Makofi. Chelewesha lunch. Jom kunja. Naitwa Nyash, mwana miondoko wa mistari. So first of all, nataka ku-appreciate ninyi wote. So mtoi atakushow alizaliwa mzee wake akiwa stoned, that's why aliitwa Steven. Na mama yake amidst labor pains zile hazitawahi kuwa celebrated on Labor Day. Alistomach mimba, bado mwiba wa society kuclaim alijidunga mwenyewe. So mbona ambiwe pole. Nduru za maternity ni za kuaminika. Makinika, kuchungua mwana si lazima ulize mama. Uliza labor ward. Kubeba mimba kama akiba, akibea lawama, akibea laana. Society hakuna job, watu walijiandika kazi ya kumjudge. Akaacha kwenda shule the moment wazazi wake walianza kumsomea. Wanamwonea. Si fair. Ni aje unapigania uhai jipiki ulikataa kufanya kazi. Na juu society hakuna job, watu walijiandika kazi wakamjudge. Nani atatetea mama mzazi? Hata lawyers wanadai fee. Ni fee ya kujitetea atatafuta ama ni school fees. Ni fee ya kujitetea atatafuta ama ni fees. Father figures wakakuwa disfigured. Father figures wakakuwa disfigured. Siku hizi father figures wana reach out. Wanatumia their fingers ku reach out. Kutumia their fingers father and the daughters of the father, na si ku point out mistakes. Father figures wakakuwa disfigured. Mara ngapi baba wamehama wakaacha mama wa kimama. Mara ngapi baba wameachilia familia wakaziacha zikilia, na the only people wanaweza shikilia hizi familia ni mama. Mara ngapi baba wameona mama milango wakawatoka. Mara ngapi baba wametoroka, mara ngapi baba wamepotoka. Wakageuka wakulima wa kupanda mbegu na kushindwa kupalilia. So kazi si kulea tu. Kazi ni kukosa kazi juu uko na mimba. Kazi ni kukosa kazi ukiwa na mimba na hauna akiba. Hiyo D inakupeleka C-section na juu hujafika hata B class kwa economy huwezi afford A-level hospital. Kazi si kulea tu. Wamekosa job opportunities. Mara ngapi mothers wamejipiga bei kando ya streets. Shots wanalipwa mapeni ndio angalau watoto wao afford kuishi maisha bila madeni. Kazi si kulea tu. So ukirefuka ushinda hiyo mother height, usiwahi jaribu ku look down on her. Na kwa maisha yako hata kama hakuwahi kubaia saa, usiwahi kosa time yake. Usijaribu kudharau a woman alikubeba miezi 9, hakukuitisha rent, hakukuitisha fare, alijua huwezi gharamia na bado hakukushukisha. Motherhood si stage, huwezi ambia dere shukisha. Motherhood si jokes za slippers za red. Ndoro za maternity ni za kuaminika. Thank you. Wow. I now understand kwa nini ulifunga. Asante. That was beautiful. Makofi kwake. Wow. That was amazing. All right? Haya, sasa najua hata tukianza kuambia hapa sijui nini, hamtasikia because of the, hata kuna watu washapanga laini. Mapema ndio best. Anyway, thank you so much. Kwa wewe, for coming, kwa kufika kwa hii event, and for making it a success. Pigie nduru moja amazing. Thank you so much.
Asanteni sana. Kwa wale alifika kuchelewa, my name is Faith Jwenge. Mkikuwa na hizi events mnaweza kupigia simu, tutafika, tutadeliver. So my name is Faith Jwenge. Asanteni sana kwa kukuja, asanteni sana kwa kukaa na sisi hadi tamati. Alright. Thank you so much. Mimi kwa majina ni Gathoni Njuguna, ama ukipenda this is Gathoni. Tunapatana pale Radio Maisha, radio zaidi ya radio. Nilikuwa nimelipana. Thank you. Kutoka saa 4 mpaka saa 7. I appreciate. Thank you for Forum Civ for this opportunity, na pia to all the partners tunashukuru sana. Thank you so much. Na ukienda nyumbani unajua kwa tu Shakana tufike kupanga. Thank you.